you are demoralizing an institution. If IJJ produces a report and you don't work on it, you are demoralizing the institution. And also you must give them resources to do work. It does not mean that you have a dog, you are not feeding, and you assume it will look after you. It will look after the neighbor who is feeding it. So it is important that these institutions have laws, be facilitated, do work, and whatever they produce, act on it. And you need a man like Nandala to act on such, not the current president, because he has no capacity. Even now, public administration. Let me give an example, Parliament. Our Parliament is too big. Too big. We have created many districts, and whenever you create a district, you have a member of Parliament who is a woman. You'll have LOC5 and the local government. Why did we create them? Because of lack of service delivery. People were thinking if they create this, they'll have this. Parliament needs to be reduced. I can tell you this is one of the topics some people don't want to hear. I and my team will make amendments to ensure that districts are represented by 2 people only. One directly elected member of Parliament and one for women who represent for purposes of gender sensitive. That's why I have my wife here. For over 30 years we have been together because I'm gender sensitive. I congratulate you, Mr. Nandala, on your nomination. So I'm grateful. I have 3 questions. Question number 1, we have leaders with mask. People put on a mask. I'm not one of those. Let me finish. Number 2, we are tired of deception. They speak as if they are going to do miracles to us. They don't do it. Sadly, we have a paradox of Africa, having everything and have nothing. You can't have everything and have nothing. How are you willing to change that? That rhetoric that the world has talked, that they have everything and have nothing. Number 4, how are we going to remove money from politics, which is a cancer and a pain? Thank you very much. Let me give you one of the experiences which we have seen in this country. We have the best reports, but implementing them is not there. And many countries, including Rwanda, has got our reports and implemented them. That have been a success story. Now, what is the reason? We can write well, but we cannot do work. Now you have brought a servant who can work. I can tell you, here is a servant you can rely on. I'll do what you are asking me. Removing money from politics is very important. You end up voting money instead of voting a leader. I am begging the people of Uganda this election, kindly change attitude. You vote leaders, don't vote money. Because when you vote money, the person will tell you, I bought you. I want to ask you, of course, that's why we wanted to amend the Elections Act of Presidential and Parliamentary, that the President should step aside so that this election could be free and fair. Currently, the current government, cannot differentiate it from NRM and the government. They are infused together. And now when a president gets money to give an entity, he's giving it as a president and claiming it as an NRM. So these are things we must deal with. Now, money in politics, it's high time. Don't follow it. In any case, if somebody gave you money you never asked, if it's from NRM, that's your public resource. Eat it. But vote leaders like Nandala so that you can have better leaders for tomorrow. And I can assure you, if you vote a leader who is good like Nandala, he will do everything for you, and the money they paid you in 1 year, you will get it. In fact, they give you safe. Let me give an example, 10,000 shillings. Nandala is saying he's bringing 100 million in your village. So that means every villager might get maybe 5 million. Why do you leave 5 million to go for 10,000? And the 100 million is from your state coffers. While the one who gave you 10 from state coffers has left the balance. These are things you should think about. Even when you're electing your leaders at low level, don't go for money. Go for leaders and you'll be safe. And this one, of course, we need to make a law to deal with voter bribery in an election. The other one that we are deceitful, there are people who are deceitful, they have a mask, and I am not there. I don't have a mask. I am a man we see.
What I'm speaking is what comes from my heart. What I work, I can do it. And you know, whatever I've been given an assignment, ask colleagues I've been with in civil service, I've been with in the World International Market, World Bank in international world. Ask Bugisu, I am a worker. If you give me an assignment, I do it. If you give me a bull, it will produce 10 cows at once. If you give me a stone, it will produce water. Give me an opportunity and I'll be there. I think those are the questions. Okay. First and foremost, congratulations, Honorable Nandala Mafabi, upon being duly nominated. My name is Tracy Kansime. I work with NBS Television, and mine is about the building bridges, fixing those that have been broken. Your party itself is no stranger to factions, and whereas we've seen cooperation agreements, memorandum of understandings with the other members of various political parties, yours seems to be under your leadership and that of the Honorable Patrick Boya Muriat. It seems not to be the case. My question is, what are those strategies, concrete proof that you will be working to remedy, even within your political parties, those that have left and are yet to return? Because I think previously you said, let them go. And so I wonder if that tone or that rhetoric has changed, given the fact that now you're talking about building bridges and fixing those that are broken. Where do you start? Thank you. Thank you so much. In 2001, I came to Parliament. We were in one-party system, which was called NRM. In 2004, we formed a party called the Forum for Democratic Change. I have been there since day one. I have never left. So that shows you I'm a consistent person. I was a Deputy Treasurer General of the party. In 2012, Dr. Besigye left the party, so they had to look for leadership. I contested with General Muntu and my younger brother Ekanya. I lost with 32 votes. I never left the party. And if you want to know, you could have tested, I would have left at that time because I knew I'd done well. I can't bring our internal issues here. In 2017, Poa, my big brother Poa, stood with General Muntu. General Muntu was a sitting president of the party. Poa beat General Muntu with over 300 village votes. Recall, during the campaign of 2012, they were calling me a villager, which I like. 2017, they called Poa a villager. So the villager beat a town person. Now, when he won that election, General Muntu decided to leave, to go and form a party called ANT. I'm hearing unfortunate stories about it, that they cannot even go to villages and get whatever they are supposed to get. But that's not a big story. So General Muntu went. In 2021, we went to an election. You remember it was COVID time. It was not an election. My party president, who stood, Poa, whom I have respect for, whom I must thank for saving us, he calls it a military operation. We lost. I hope this time there is no military operation. We're here for this election. So that clearly shows which man I have been, consistent. I have never run away. And in 2016, we supported Dr. Besigye. Now, there are colleagues in their lives. They are either leaders or no, they don't want to be led. Unfortunately, that's what happened. And that's why when you see some of them running away, that is the reasoning. They would not want to be led. They want to be the only ones at the helm. Unfortunately, where they have even gone to lead, they have become, I don't want to mention. Look, for example, let me give an example of PPF, which we are talking about recently. You know, my brother Lukwago is the president. My brother Semuju is the Secretary General, mobilizer, spokesperson, mentioned it, he has more than 4 portfolios. When they wanted to put a candidate, none of them came up. They wanted to remain road mayors. They wanted to be members of what? Parliament. That means for them, they are more comfortable to be at the helm, but not to show what it is. I was waiting forward to see Lukwago standing as a presidential candidate. I'm here, he's crying here to be a road mayor. And in fact, I want to ask people of Kampala, such leaders don't trust. They can be very dangerous to our country.
But in that context, that applies also to my brother Semuji, whom I thought would be. Now, so they went wanting power, and they have got it, but they have failed to execute what they are supposed to do. That means if we had given them leadership, FDC would not have had a presidential candidate. Are you getting us? They would not have had a presidential candidate. If they were going to have, they would have demonstrated with the PPF they have. So all those stated and said, we are not bad. Those who went with them, some of them were misled. But we want to ask our colleagues, come back. Come back. Come back. We need to move forward. The journey to the struggle for our liberation is a longer journey. Of course, others will reach, others will drop off, but others will join. I ask more to join. I want also more to come and support us, even from other parties. So the bridges I'm building, everybody is free to come with us. And that's why I call on everybody in Uganda to support me. Under the bridge, I will work for everybody. Ask anybody, wherever I've worked, if I've ever been sectarian, I have ever been tribalistic, I've ever been anything of that. When I was in the leader of opposition, my driver was from West. My bodyguard was from Acholi. Are you getting this? When I was in my offices, when I worked in finance, my secretary were from West Nile. They are what? That's me. Even today, they have given me guards. Akelo, Omoding. I would have asked to give me these ones. I'm not that category. So this is the only nationalist you have. And I can tell you, I am ready to build the bridges. And those which are spoiled, I will repair. Thank you so much, Honorable. Nzetera kaya nkola ne BukeddeTV ne Bukedde Fama. Honorable akalulu kano ke muzeemu. Bemuvuganya nabo aba NRM. Balinayo munaddala mu local government. Abantu be bayisaawo unopposed. Nga kitegeeza FDC teyasobola kusimbayo muntu. Ekyokulabirako district y'e Sembabule yayisaawo chairperson owa LC5. Naye ng'ate amaanyi g'ebibiina gatandikira ddala eno wansi. Nga mulina ebitundu gye mutalina wadde abeesimbyewo. Akalulu mugenda kafeffetta mutya era musuubirayo obuwagizi? Nziremu mu Luganda oba mu Luzungu? Webale. Sembabule nayo muganda wange bamwita Ssekikubo Theodora. Waki wa NRM. Weyesimbawo mu primaries. Ndowooza abantu bafa. Abantu bakola ki? Bafa. Ebiriyo ebitundu ndowooza emundu yefuga. Ekyo kirina okugamba nti ensi eno tulina okujja emundu mu by'obulonzi. Bwe tugenda okuteekawo abakulembeze baffe tujjewo emundu. Sembabule tulinayo abantu b'ebibiina nga FDC bangi naye batya kukola ki? Okufa. Ky'oba olaba bagamba kabagende. Ekintu ky'olina sure wadde mugenda ojja kutuuka ekiseera ojja kufa. At least that's a sure deal. You will die. But why should you kill somebody because of what? A vote. So ebyo ebitundu biliyo abantu baffe babatiisa buli kaseera. Ky'oba olaba twagala tusaba electoral commission ekomeo etuyambe ekole voter education buli mu kitundu. Olaba twagenda ekotido naffe ne tubeerayo ne bakansala baffe bayita unopposed oba okimanyi. Naye ebiseera ebyo nga tebabakkiriza okuyitawo kuba ffennyini twaliyo. Ekyo kikulaga naffe duwe ebitundu bye tuyisa ani unopposed. Lwaki oleese Sembabule n'otagambako ebitundu ebirala? Naffe waliwo abantu baffe naye ffe tetukozesa ki? Mundu. Theodora bakozesa mundu ndowooza omanyi byavaamu luvannyuma. Akaaba wa FDC neda wa NRM. Twagala kusaba NRM edde mu nkola ekole ebintu bulungi. Thank you, Honorable. My name is Aloysius Byamukama. I am from Mama FM, which is a women-focused radio station. I have seen your position on agriculture. And now, a question in me, it is kind of a global conversation on climate change. We have seen a lot of changes, including the agricultural harvests reducing totally. We have seen waters
actually coming to settlements where people are. We have seen mountains in this country becoming so bare, a lot of sunshine, a lot of changes. Let me know your stand on this question about your climate change plan. First of all, climate change is my main interest. Maybe if you want to know, my master's, my dissertation was on environmental. And I even said that unless we settle climate change, we're going to have disasters in this country. It's one of the themes at international level. So we must have financing in the environment to ensure that we deal with this environment. But who are destroying the environment is the developed countries. And we must deal with them, either they pay for it or not. But also, by the time they do it, what are we doing as Uganda in our country? We have cut forests. We have cleared swamps. That's why you see silting of the roads and the land. If you go to Nakao when it has rained, that place used to be a swamp. Now water floods. There's a lake over there when it rains, and it has taken people. That is us ourselves. If we're doing it, what solution did we put mitigation solutions? So on environment, I want to tell you that I and my government, if you give me authority, will be our priority to ensure we have a better environment for our country. So we'll invest in it, we'll educate people about it, and when you invest in environment, you're improving the health of the people, you're improving agriculture. Let me give you an example. When we breathe out carbon dioxide. What you breathe in is oxygen, and oxygen is produced by plants like trees. So if you cut trees and you breathe out oxygen, there will be nothing to absorb that carbon dioxide. That in the end, you will breathe in the same carbon dioxide, which is dangerous. And that's why you see there's a lot of diseases caused because of such things. So we need to make our country green so that we are able to have healthy bodies and also to ensure that agriculture also thrives. I can tell you, you're talking to a student and a practitioner of environment. In the global market, of course, we are aware under COP. I am one of the members on the finance committee on environment. And wherever I'm there, I am advocating for it. This year it will be in Brazil. Unfortunately, I will be in the campaign. I will not make it. But since you are good, I might nominate you to represent me. Thank you, candidate Nandala Mafabi of FDC. I am Farida Rule, the Executive Director of Ushahidi Foundation Uganda, and I am observing this process. I have 3 questions. One, what is your plan for the shrinking space for the civil society organizations currently in Uganda? 2, this I'm going to use Luganda. Nchimanyi bulungi nti oli muntu wa byanava oli mu economist mulungi. Tax policy yo egenda kubeera etya? Tax policy eriwo kati saawa zino ekusanyusa oba tekusanyusa? Let me give you one example. Nze bwe maafunye omusaala bwe gutropinga ku account yange nina okusasula pay as you earn nesasula NSSF. Bwe zivaako ne zigenda n'engenda okuziggyako nyina omusolo omulala gw'ensasula. Bwe ngenda mu supermarket ogulira abaana bange ebyokulya nyina omusolo omulala gw'ensasula. Bwe ngenda mu katale nyina omusolo omulala gw'ensasula. Kwegamba gavumenti eri kunyunyuuta abantu abatono ennyo nti be bali okufujjirira n'olaba nti omukyala atunda amenvu kapito we wa mitwalo 2 naye nga still government emulilayingako okubeera nga asasula omusolo. Kakati gwe nga candidate otegese otya okulaba nti okozesa ebyo? Tulina amafuta, tulina gold, tulina so many resources. Otegese otya? What is your plan okulaba nti nno tonyigidde government tenyunyuuta abantu ffe abawansi okuba nti nno tugirabirira kubanga we tutuuse tulina development. Ekyokusatu, embeera eyaliwo mu 2021 using owalaba abantu abamu omukyala gwe yafiirwa omugulu nga security ekoseza amaanyi mangi
n'omukyalo omulala yafiirwa omwana we. Kakati nga gwe nga tonaba kwenyigira mu kalulu oteeseteese etya okulaba nti embeera eyaliwo mu 2021 tesobola kubeerawo mu 2026. Osobola okuba nti ogenda kuteeseganya otya n'omukulembeze w'eggwanga aliwo kati okulaba nti embeera eyo tebeerawo. Thank you so much, Your Excellency. Can I answer this because I may forget? Okay. The last one, he was asking security. Mbere chitugenda kujikola. It was a chibuzo cha electoral commission. Ine kulabete elections were free and what? Fair. Ne tulino kwogeranga abasimbyewo tulabete security tegenda ekola ebintu ebitali bituufu. Era tusaba security organization, tusaba electoral commission, tusaba president wa Uganda ne candidate. Inalabete elections zino zibeera free and fair. Kijja kumuyamba for credibility purposes. Tax base gyogambye fena tugimanyi. Ndowooza oyogedde ku muntu amanyi bintu bya tax base, an expert internationally. Mubeera ne tax base entono ojja omusolo mu bantu batono ate oyagala by'okukozesa bingi. Ky'oba olaba olina okukola tax base n'ebeera ennene omusolo ne gubeera muki mutono. Ebimu by'osabye by'ombuulidde payers yo ani eyo ekituufu musolo naye NSSF si musolo. Ezo savings zo bw'onaatuuka emyaka 5 mu 5 ojja kugenda mu NSSF bazikuwe ne interest. Ezo tezogerako, ezo zizo ziterese zifuna ne interest. Naye zogambye payers you earn kikulaga nti bakulekerako okusooka baita threshold. Kati bwe zilinya waggulu noba kujjako omusolo nga osasula nga bw'okola nga bw'ofuna pay as you osasula nga bw'ofuna. So the higher bw'ofuna nyingi na osasulako akantu kangi. Naye complaint yo yandibadde nti sente zange zino zensasula zikola mulimu ki? Kyo kyekizibu kuba ezisinga bazikolesa bubi, bazibba, bazikola ebintu ebitagasa mu kifo ky'okukoma mu economy zikole emirimu ezo ziyambye abantu ziyambe economy ekule so that economy bwekula omusolo nagwo gukola ki? Gukula. Naye okukosa bubi economy tekula ate bweshrinkinga abantu abatono be bajjako ki? Omusolo. Nga bw'oyogedde buli muntu asasula musolo buli agenda mu supermarket. Naye nze no gambete musolo bwe gunaabeera mutono no productive sector yeyongere. Tugenda kukola nti sente zo ze bayita disposable income. Disposable income is income oba omaze byonna ebeera mu makono go okukozesa ejja kuba nyingi lw'ensonga nti bwe sector bwe zikola bulungi sente zibeera nyingi abantu babeera ne disposable income nyingi mu kifo ky'okugula hafu kiro y'esukaali ojja kugulanga kiro 2 n'embeera yo nayo ebeera ennungi. Ekyo kiraga nti nawe base yeeyongera kuba kati omusolo gw'ogenda okusasula ogenda kusasula ku kiro 2 mu kifo kya kusasula ku hafu kiro kubanga naye bagiyita widening the tax base. Bw'ogula ebintu bingi omusolo gubeera mungi naye gubeera wadde mutonotono naye ebintu bingi zibeera nyingi okusinga okugula hafu kiro omusolo gubeera at high rate naye nga musolo muki mutono. So productive sector zenkogugambyeko zigenda kweyongera. Kati gw'ofuna olaba threshold entono kubanga abantu bebandifujje mu musaala ne bajjako omusolo singa babadde bangi okifuna payers and yandibadde wansi naye kasita muli batono aba earning income kyoba olaba payers and ebeera waggulu. Ekyo kitugenda kukirwanisa tukole economy abantu babeere n'emirimu ab'emirimu babeera bangi tubajjako omusolo nagwo muki mungi. Kyogambye nti civil society is your right kiri mu constitution article 28-29 freedom of association, freedom of speech. This the president should bank on who will ensure the freedom of speech, freedom of association. The public must speak, the media must speak, and I want to tell you that constitution was a good constitution. And I want to state one of the items which shall be on our agenda. Number 1 is to restate term limit of a president, to cut powers of a president. Those are the things you must do. A president must be a worker, not a boss. Thank you so much, Your Excellency, as you deserve to be called. I'm Julius Mugaga Tukachungura, and I write for an online paper called Umoja Standard. I come in the line of policies. We know agriculture is the backbone of Uganda,
And for any country to grow, it must focus on, not a major focus, but usually industrialization is a key factor. So what are your policies in as regards to agricultural industrialization, it being a backbone of Uganda? And secondly, there's a growing economy called the digital economy. You didn't mention it. So as an economist, what are some of the policies you are going to employ to see that our digital economy grows and benefits Uganda? Thank you so much. Those two I'm going to, but I think I forgot one item on this lady. She said when she goes in the bank, she gets money less. Those are bank charges. Those are bank charges. So if they are high, we shall deal with them. One of the things is that the interest rates in this country are too high. We need interest rates to be low so that people can borrow money to invest. You know, when the people don't borrow money to invest, the economy collapses. Let me give a quick sample because I've remembered what the lady asked. If I went to borrow money to put up a maize mill, I borrowed 10 million, it will be better that the interest rate is lower so that I can run that maize mill to be able to have the one who deals with maize, to produce maize to bring, to make sure that the people are in the maize mill to work, to make sure that people get food, to make sure there's animal feed. Because as a byproduct of maize, you will get animal feed. But if the interest is high, I will not borrow. So the people I would have killed, those who deal in animal feed, those who would be employed in the maize mill, those who produce maize. This is where we are saying we should invest in a very productive sector. And that's one of the areas that we must have our businesses working, surviving, by having a deliberate effort to deal with local investors. Local investors must be given money at a cheaper rate by government, not giving it to foreigners. We cannot make our country for foreigners because foreigners, when they make profit, they externalize it. But when a Ugandan makes money, it stays here. That's why one of the burden here is that foreigners who are here are making money and taking it out. But if you give money to the locals to invest here, it will go a longer way to build the economy. I think that's what Madam, you wanted also. Maybe that's why you came back. Agriculture is the backbone of this country, and I want to thank God He gave Uganda the best climate. Anything can grow, and that's what I told you. So how do we industrialize? Of course, we must have value addition. We must have cooperatives, which I started with. Cooperatives will help farmers to have their produce taken to the cooperative society, to have their produce processed. Like maize, we should be having a Nescafe machine here to produce coffee. You can take an example. Recently, I'm not against, my colleague was given a factory in Intungam. Now, Intungam can have a factory for coffee, which has very little coffee, but you cannot leave Mount Elgon, which has the best coffee, to not have a factory. In fact, that factory should have started in Mount Elgon side, and there's an entity like Bujis Cooperative, which government, if it was a state government, to have cooperated with, so that the coffee would be now they want to do. So we make our priorities wrongly, and that's where we get. So we must have industrialization, have industries to process agriculture, which is called agro-processing, so that we have value. Now, we need to have banks. We need to have an agriculture bank to deal with agriculture, because there's a lot of loss because nobody wants to lend money to an agriculture sector because of the depends on weather. We need to have a cooperative bank, which is even now again in the law, but has not been done. The cooperative bank to help cooperatives to operate. Agriculture bank to help the process from growing the product from the farmer up to the process of agro-processing. And even marketing. We need to improve on marketing. The best person who should lead marketing of Uganda product should be the government. If I give you an example of coffee being on a New York board, no farmer can move to New York. But the person who can go to New York is the government to ensure that we have that. So I can assure you, if you read our manifesto, which was done by people of FDC, it clearly talks about how we are going to industrialize agriculture sector. Well, you talked about digital. Right now, internet is cheap all over, but in Uganda, internet is very expensive. We need to make data cheaper, because now transactions are easily done online. Why should data be very expensive? Many countries now, if you walk on the streets of their town, even in the villages, there is internet.
Why should somebody spend money on the internet when there's free internet? And the internet will assist you. Of course, it is on WhatsApp and of course, whatever social media, it can do it, but it also can do business, transacting and whatever. Currently, many countries are doing, let me give an example, America and the UK are doing, in my area of accounts, they are going to India to get professionals in India to do accounts for them. So they use this internet to do accounts. They send the accounts to UK, they are paid a check. Our boys and girls, those are the jobs they would be doing. But because they don't have those facilities, and of course you are talking to a man who also has some digital knowledge, I'll make sure that digital is at lower cost, affordable, and everybody must access it. My study in Makerere, all of you know, in our year we used to do what we call computer science, where there was a mainframe. Those who know Lotus, 1, 2, 3, those who know WordPerfect, I was one of the young programmers. I still have ideas. Even if I become a president, I'll do programming for you so that you enjoy it. Thank you very much. Thank you so much. I'm told. So I have finished all your questions. Now I want to ask all of you, the media people, be my campaign managers. Tell the whole world that the best candidate is Nandala Mafabi. I want to ask people of Uganda again that I'm your candidate. I'm a candidate who has no hate, who has no hatred, who comes to build bridges, who loves every Ugandan. I am one of those whom we should trust. Above all, I am a God-fearing person. I love God. I love my God. I have been married with my wife, Flora Nandala, the woman, for 32 years. And we have no plans of leaving each other. And I came here with my bishop. I want to introduce my bishop and his wife, Bishop Patrick Giroud and Mama. Thank you for escorting me. Of course, all those people are people of FDC. I want to introduce my brother Jack Sabit, who has been my mentor from civil service up to now. I want to introduce my brother Poa, whom I've known for over 30 years. We were together. I want to talk about my sister, Margaret. Thank you for being there for me in all those dungeons. Colleagues, I am so grateful. I can tell you I have a friend of mine I met in Parliament in 2001. He's called Chiwanda Godfrey. Mama Tata Sovi. That was my brother until he crossed and abandoned me. But I'm asking you as the chairman of NSF, please join me. I want to thank my nephew for joining this meeting. This is my nephew, Dr. Sranda, from Secretary General of FDC. Thank you, thank you. ODP. Since they have given me a microphone, this is my opportunity. I have my brother Joab from Masindi. Thank you so much for joining me. I have my big brother Mukalada. Thank you for chairing FDC up to now. I have my brother Wante. Thank you for always being there. Wante, when they sacked me from Mwiri, he looked after me. I have my brother Olanya from Acholand. Thank you for joining. Oh yeah. I have my elder sister who is Madam President, Madam Jessica Modoa. That's the one who puts food on my table. I have my sister Franca. Okay. My sister, thank you for joining me. I have my nominator and my sister from another mother. Kabogo, my sister, the MP Kasese, my sister, thank you for being there for me. I have my brother Fungaro Caps. It is great you are with me. I have my younger brother, Geoffrey Kanya. Thank you for being there. I have my brother Konyogo, my spokesperson. Thank you very much. I have my daughter who is contesting in Buyukwe, called Namwanga. I may fail to introduce everybody, but all of you, thank you for coming. I'm so grateful. I have my bodyguard. He's here. Number 64718. This is my bodyguard. Thank you very much for bodyguarding me. I want to thank the translators. It was great seeing you. The media, Elama Noi. Mwanya Lalugali, where are we? Thank you so much, candidates and Nandala Mafabi.
I now hand you over to the protocol details and the security to guide you. They are going to guide you very well. They know where to take you. So we are ready. I thank you for the patience. I thank you so much. Please, protocol team, guide the candidates. Security, please. Oyo abadde Nandala Mafabi nga bwe twagambye nti wa byabufuzi era abiruddemu ate ne mu civil service aruddemu public service era nga bwe gambye alina background ya UPC be baali boogera ne basule takyogedde naye bajjajjayo bateeka okuba mbaali yayogedde mu ngeri aba UPC gye boogeramu Seja UPC bayogeranga ne basuula ennyenje boogera bwe batu ne baluka ebigambo mu ngeri eyo naye nga yoyo kakando ge yadde atunyumizaako nti ye yajja mu kifo kya Besigye we yalinnyanga yowulya one people naye amaanyi mu kibiina era nga si mangi alina amaanyi ngamba amaanyi mu kibiina nga bwe kyali nti FDC era bwe baba nti abantu mwali ate ne bali abaakutuka nga nabo tebaatwalako kibajjo kinene waliwo abaabeerawo ne badulako mbale 10 abaana ne bagenda mukaaga ne gusigalawo temuyinza kubeera nga bwe mwali nga muli 10 naye kyensinza okuwulira ku meseji ye meseji ebadde nzito ensonga bbiri bino ebya economics njakola kino waliwo wayogedde ate nawulirikanga Museveni ng'agamba nti buli byalo ajja kubiwa miliyoni 10 agambye ebyalo ebyo biri mu PDM betwogerako si major departure naye kyensinza okuwulira agambye biwa ssente agavumiridde okugaba ssente kyeŋŋambye avumiridde buli kyalo mu programu zaabwe ajja kulaba engeri gyakiyambamu buli kyalo ajja kufuna ssente naye tagambye 10 oli ekyo ayogedde figa naye nona ayogedde figa naye tayogedde ng'ekijanaazigaba okufuna ndowooza nanka tujja bitegera manifesto naye tu issues zaabwe ezinze emu nti tajja kukola witch hunt tajja kulonda tajja ng'akuta obuyinza Mukama Katonda nga mukwatiddeko n'afuna obuyinza tajja kulaba nti ababaddewo abakolako obulabe tagambye bamukoze bikyamu nti wikyanti ng'alina kyakoze naye watokoze etteeka we likwata nti wazza omusango no witch hunt tekitegeeza nti ozizza omusango actually witch hunt kitegeeza nti tolina musango naye oli akulumba kubanga oba obadde mu buyinza n'agezaako okufumbirira ebintu kubanga obanga wazza omusango teba witch hunt witch hunt eba nti tolina kikyamu kyokoze tolina mu kikyamu kyakola naye ono n'akuma n'ekifo n'akola ki nakati mwe mwalya nnyo muveeko mwe mwasiiba bwovaawa nti nti tajja kukola witch hunt ndowooza eyo message ebadde egenda wa Pulezidenti Museveni gwavuganya nti bw'anaaba avuddeko ajja mukuma bulungi ajja kumukuma bulungi era nempulira nga ayawukanyeeko ku bavuganya bwamutendereza okuba nti ebya street abikoze bulungi mugezi security agikoze bulungi naye si kye kiseera agambye security agikoze bulungi naye ng'alinga agate tujja kulya security essaawa yeeno omuntu afune kyalya naye kati oli ajja kutegeeza nti awatali street n'enyama tojja girya agende ebya security lyabikoze bulungi naye lutaakome bwe nkifuna naye lutaakome ekirala nti ye tajja mu busungu tazze mu busungu talina gwasunguwalidde talina gwajja azze kuteekawo nkolagana building bridges nkolagana n'abantu eyo ndowooza message abadde nga agitunuliza mu abanuupu abatana nominatingibwa aba FDC abasibe butuzi aba PFF
abalina Besigye babadde boogera bati kubanga ndowooza be bateekako olunwe nti balina obusungu kati ye alinga aga nti nze abo sibaliiko nze sirina busungu bwonna okeba era ndowooza message nayo eri kusikiriza abawagizi alina kyayogedde John NRM agambye nti yetagenda kukola na parliament bw'anaagenda mu kisanja kye bajja kutula mu constitution aginyigenyigemu naye abamu temwagala kiwulira nti gye bwabaka ba parliament district babeeremu babaka parliament aba babiri agenda kukendeeza obunene bwa parliament kubanga ekyo tekiri scientific ate newuunyiza nti omusajja omuyivu nga Nandala abadde mu public service nalaba ne mukulu mpuuga edda yali akyogerako bw'oddira district y'e Wakiso erina abantu miliyoni 3 scientifically kiba kigamba n'oddira ne Queen ewaabwe eyo erimu erigoni ng'erina abantu 3,000 Butambala kisi nokusinga Queen nobawa ababaka kyenkanyi nti oli alina babiri n'ono alina babiri kitegeeza nti ono alina miliyoni 3 aba underrepresented nti oli alina abantu 3,000 ali overrepresented nze kyendowooza ekyamagezi ekiri fair ekyobwenkanya nti abantu babeera represented okusinziira ku obungi bwabwe population yerina okudecidinga bameka ababaka boolina onfuna actually mu ntandikwa ya constitution eno kyali kikolebwanga kirowoozebwa nti omubaka wa parliament akiikirira abantu 7,000 bekyali ye yali district tetwavaako okay abamu kyalivaako nti mu bitundu nga Buvuma bw'obanga olina ebizinga 50 oyinza okuba nga olina abantu batono nnyo onfuna naye oba okuba nti geography waabwe muzibu bizinga 50 kiyinza okukalubirira omubaka omu bawa ababaka abawerako ogambe nti okay ajja kukiikirira ebizinga 10 n'ebimu ebitundu ebyensozi n'ebitundu ebyensozi onfuna kale naye kino abantu kiri simplistic ogamba nti buli district nze ndowoozezza kiretedde mu layini kwasosezza ekigamba nti ekyokubiri bajeti ya nene bakimanyi lwaki ayogedde ku musala gw'aba PMP n'agamba nti basale omusaala ng'ayina kyagambye agambye tusale namba ayogedde ebintu abigasse agambye ekyo n'okukireeta aleese n'agamba nti sente zetukozesa sente zaffe zigenda nnyo mu administration n'agamba administration gyalina okyekinga kwa student gundi mukozi n'ebintu wali omuwuliddeko nga emyaka gyamaze mu parliament 25 awe mbadde njagala obujje waliwo kiwamuwuliddeko nti yabakanya okwongeza emisaala gy'aba MP anti agambye abasinga tebakyagala naye abadde mbatakyagala ati kati abadde si president kati ayagala bwa president bebe yongeza emisaala si president si yayongeza anti ngamba luli abadde tali mu side eno agenza okola nga kikyamu kati azizeno tulage kyosobola okukola wooli kati kubanga kola ne baza okuyima asose gamba byakoze eri wansi katumulemu katono tujja kwe kati bakose butiko oyo Nandala Mafaabi tukyagenda maaso n'omusuuza nga wetulinda abalala naye nga ye wano mu kwogera ayogedde bulungi kana ebintu byayogedde byetuliko byetusunsula obutuufu bwabyo buli biki naye nga ye agenda butabika gyagenda okukola ki okutambuza agambe nti ekiseera kye kino Uganda yeetaaga omusaayi omupya gusobole okubeera nga gutambuza n'ajerega n'omulamwa gw'abali nti protecting the gains okukuuma ebituukiddwako ye n'agamba ebituukiddwako nga bibi nabyo bikuumibwe mu luzungu dema yabimanyi bulungi ekigambo gains tekiza kuba mbwabwe tegeeza
Ate we economics wagenda gain is positive. Something positive. It's negative. Kati anti bigambo byali abufu. Yandigambye nti nze sebawo gains kubanga abantu baavu. Ne again protect the gains nabiri byonna bitadime. Kale tumulamu Katonda jago gati bako sebutiko kyagenda maaso n'okusunsulwa n'okugenda maaso okugoberera okusunza abesimbyewo bakaba president. So fa birungi betugoberera birungi katulinde tumulamu tudde. Essaawa eno ng'ekutuusibwako Numida ekuwola ssente okutuukira ddala ku bukadde 20 obwa Uganda obutaliiko misoso wadde. Genda eri abo bizinesi z'Abannayuganda ezisuka emitwalo 6 bwe zeesiga downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida tetusobola kulekeraawo. Kadiko sites be balina amataka ageesigika ku bbeeyi layisi ne mu kibanja mpola okuva mu bitundu by'eggwanga lyonna. Sites nteeketeeke bulungi, amasannyalaze n'amazzi liri kumpi ne main, ekyapo kifuna ku mmeeza. Uganda mwetegese kyekiseera kya BukeddeTV 1 kyamuka ne ssente ngeno show singi 2000 mwezisobola okukyusiza obulamu bwo. Zanya kati ng'onyiga star 238 star 3 star 11 hash ku simu yo ku siringi 2000 zokka. Olindirira omukisa gw'okuwangula ebirabo bikagwirawo mu show zammwe ŋŋanze mu wiiki yonna. Buli luzannya lukuwa omukisa omulala okulondebwa okwetaba mu draw yaffe ebirawo buli lwa 6 ssaawa emu n'ekitundu ez'ekawungeezi. Singa owangula ekirabo oli waddembo kitwala oba okukyusaamu ne bakuwaamu ssente nkalu gy'okoma okuzanya emirundi emingi n'emikisa gye gy'okuwangula. Kale tolinda, nyiga star 238 star 3 star 11 hash wegatte kazanya akogerwako buli wamu. BukeddeTV 1 kyamuka ne ssente akalulu k'eddagala oba ssente zikuyite. Wa ebiseera bibadde bikaloba ddala. Nakyusa nagenda ku detergent ya layisi. Nalina okwoza buli kimu emirundi 2. Sasaali na chakola naddayo ku Aerial okuyonja kw'anamadala mulota lumuloka. Kabalega 16 famma eri hanu habwawe oli omuka omumusiri omumotoka rundi hamulimo nekuhereza simbira makanda hanu harugudo rwa Butyaba omurubuganya kikoto rwa Hoima enkumi z'abantu bakwesiga Kabalega famma habo kubeyemerire hamusinge gwa Vision Group okugondeze kukurakuraniza business yawe rundi kuhuru abantu abayingi. Hanu niho urugendo rwawe rukutandikira kuranga naitwe tera simu namba noti musanju 2 nkaga na 5 5 na 8 rundi bungira ofisi zaitu harugudo rwa Butyaba omurubuganya kikoto rwa Hoima. Kabalega 16 katonyizi mwenda fama emanzi yawe. Encha ku BukeddeTV. Amanya mpitibwa mamishi wa dini kafulu mu kutabula ekizigo ekimalako enkanyanya z'abakyala n'abaami n'olabika bulungi nnyo kuba ku simu za fezo wammanga. Kasaba nabaga bampise nja kujja. Gwe weeyagalidde jangu. Oyinza obutakuyita naye gwe weeyagalidde manya nti gano makaago. Kale yesebu kale sebu kakumperekerereko Timo njaku kuba omugere. Njaku kuba omugere Timo. Naza ko limu amagezi. Sinkunaze njanga siku. Tonyanya nya mutwe. Tonyanya nya mutwe ndikitawo. Kumwana bokwa ya bulonda wono. Ojja kunda boteke go yizo kula noberanga ko kakaiba mukukura kwa kapasi. Wasazeo. To make everything right. Kekasira buli kimu kyonna nkitereeze. Your mother. How could you betray your own son? Oyinza otya okulya mutabani wo olukwe. Attorney Alipio, you're a traitor. Restrain him. Ono mutwali. Let's just settle this in court. Bino tubise tolingire mu kooti gwe naawe. From the start, you never treated me like... Uvira da montandiko. Encha ku BukeddeTV. Amanya mpitibwa mamishi wa dini kafulu mu kutabula ekizigo ekimalako enkanyanya z'abakyala n'abaami n'olabika bulungi nnyo kuba ku simu za fezo wammanga. Ebyoki ku BukeddeTV nga biwagiddwa. Mityana Institute of Nursing and Midwifery wewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa naawe laba waka lengera omutindo. Lwaki tonjagala nze omwala omulungi buli omwampita kazi nina bayitirivu
nange ngattako naawe asobola kugattako njagala ongatteko walayo olaba sisaba ssente za nviiri nze ndya waffe nga nsula wuwo oyagala lya wuwo njagala lya wange nga nsula wuwe era woteri emoga aba abaire kumukolo twena bwe yamaliriza okwogera yatukobya ati abenda okusula musule abagolola mugolola abatavuiragala twena twasuze ayo ndi buli muntu okufuna yayese bantu batono yayese be yasomanga nabo yaye taifa abo mu kyalo yaye tabe ekikakye ate oba toyogere ngena kutwala ku poliisi ojja kwogerera ku poliisi kati tugende kale ku poliisi mpa obujulizi onooba obujulizi makasoka kati wava ku poliisi okuwa obujulizi ngambuza katwe kasoba nga tosobola muŋŋamba julamu yakibba nze mama bonziza katwe julamu yakibba ebyoki ku BukeddeTV nga biwagiddwa Mityana Institute of Nursing and Midwifery wewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa naawe laba waaka lengera omutindo program gye tuliko ya byabufuzi tuli mu bululu era tugamba nti kulondamu bwana Sebutuka atwegaseeko Sebutuka wojjidde abadde eri ku radio yaffe Mbotics gyeri era ekola bulungi nnyo era tugamba nti edda akawungeezi ekyagenda mu maaso mugoba nsonga bajja kwongera okusunsula ensonga zonna gye zinagwa bwe banaagendera ate ku mpewo eri program ennene y'obufuzi bijja kubanga bagaddewo okusunsula mu bapresident ajja kuba kuleta byonna nga bize Sebutuka wojjidde ku mpewo nga nandala mafaabi azza ayogedde n'asuula ennyenje okita kunkumulanye nekyo kyabatateekeddwa okukola omusajja we butamba takimanyi kunkumanyi kati omanyi Uganda mu central one nakasongola ya musinga nzija lugenze lukyuka eka nti bwenkola bwe ntukola buti bakiyita kyeki ate ng'okikoze kati ekyo kyokoze ekyo oba luba Luganda simanyi Sebutuka musajja omulabi mulabyeko Patrick kwambadde na meeting gye ndi akoze advantage gye wagambye tebajja jiwa buli muntu tukyatambuza lunaku tulabe naye nasubiddwa okulaba mwami Kaasibante ne mwami Mabiriizi abadde bizemu kusala interview zaabwe naye njagala okuyitayiza bayogeyoge ddala mwami Elton John Mabiriizi twabadde wano nga ebintu bimutabuseeko ensonga ze nagezaako okunoonyereza okutegeera obuzibu bwabadde nga kirabika Kalulu bamunominate gendoza ebintu byamwanguyiramuko naye yabadde n'okudda ku National Council ya okusinziira ku byamukama yagambye biri byali musasula yosente yabadde ayine ndoza ekiwandiiko kyalina okufuna wabangambye ebitabo byendoza yeetaaga teyakola HSC direct kati n'akola course endala of course nebanga nga wakemiinga nti alina masters negree naye bano bakubuuza naye kubanga ya district yaabwe ate ogenda otya waggulu nga tolina so ebizibu yadde afunyemu naye yagenza ensonga bazisereza so tumuyozayoza yagamba nti alina diploma mu mityoje yiwe ndabensoma mawulire bwetabasanga aba National Council nga tebaakoze newuunyiza engeri anti ondoza bano bakuba essimu gundi nti mukoleko mangu abakuba ne bakubuuza ate bakuba kukola nga toliiyo nti tukuwadde paka saa 10 meaning wabadde walina okubaawo ndoza enkola awo ejjokukola ki era wabagenda okulesa 10 tebayagadde kumugjamu naswekine n'olwaliro n'aluteekako bayagadde kyabadde kirungi so njagala bayozayoza ne mwami Kaasibante kati kimanyi balina security motoka bagenda okutambulira ne security yaabwe so tubagaliza campaign tezinatandika officially owanandala abadde amuyimidde mabega omukubi halikira okulema n'abaabali nabali badde bayingidde kini naye wayoweri saamulabye gwe bamuwadde ayoweri tebamuwadde
naye muka agenze nayo najja byayi muka kati atano kuba mwade babode wachi ani sibanyo ba bali yanda dai mimi mabeka kubanga no candidate bikamalo okuteleza omukulu yakimanyi naye ajoga bujozi bagambye gonde tekaligamba president aliko ajja kusigazanga ebitiibwa ebyo byonna ne protocol ye yonna ne mu mbeera zonna nga weeri kati muka bamode yachi simanyi naye muka nandabe simanyi bade kubanga muka tegene emoka eriko ba escort nze manyi emoka ya president banga lina se ko George Gobere badde agifuna naye bana aba secretariat babeera nayo kale era be bagisaba akuba entaito ebeera naabo byabaka mayagambye ngaita mwogezi we nti emotoka eyo erina okugoberera candidate ejja mugoberera emabega kati Buganda tigala ne tatwa ejja mugoberera batadongo babeerayo gyabeera kakubuliro babeerayo presidential convoy babero campaign trail so muru kijja kuba kweringa ekole emirimu yo era ejja gikola nenja ya leero tukedde ne mwema fawe ga yagambye naye NUP mbalabya ketalo amanyi ejenjawulo mwami Kyagulanyi ndoza Besigye wano ngamaze okuva emagere atuse kavule jo babaddeyo n'akasiki n'okusaba banadini abenjawulo babadde balabye baseeka babaddeyo balabyeyo n'abenzikiriza nga bamusabira wakakite babadde ku kitebe ekirungi kavula ali kumpi ne bypass era bamaliriza ndongo nevuga bayimbi babaddeyo ne badigisa nakati atuusa abantu balabe bali bangi ku kitebe kambasabire amateeka galembe batawanya agateereddwawo nga bagenda nomination amateeka gasabye abantu abiri kubanga nzijukira nti abamu balina kubanga bagenda ku venue yaabwe eri natete then abasigadde bamuwerekere so bali kafule tumpose okutangaazamu ku venue babagaye tebagenda mu procession bagenda muntu omuomu enkyala leero mpudde nga bagamba nti naye simanyi lwaki akyogedde leero obana jo yakyogera nti basuubira nti ogenda n'abantu 20 batasuka 2 bwekiri abagendedde mu baasi abo yagambye era yayogera nawuli n'agamba sitting president n'akiddamu byamuka nti nkikootira sitting president waddembe okusigaza ne protocol ye yonna era protocol waka abantu 200 bonojja nabo kati bwaba bwatambula era kombo yonna yayingidde se zawadi nyingi lakini kibasa kinene ekyo yatusooka ogera nekiddawo era security ebeerawo eyaleka commission si ebeera taken over ndoza nti bona batambula bano sinjagala basaba lunaku lwabwe baali bali bafanye kukola nti bakuuma emirembe basobola okutuuka ku femya bagenda okuba eyo mirembe then tugende mu gundi bagende ku munaana natete bali badde bagenda natete naye siraba obuzibu kubanga bwabanga agoberedde traffic guidance abawadde ono mafaabi abadde ava wali Najjanankumbi gwendowooza yasimbudde Garuga kuba mulabyeko ku makyawo ku babanga avudde Garuga n'alyoka ajja ku kitebe bwe bavudde ne bagenda kubanga okuva Najjanankumbi okutuuka wali Rweza we bali kilomita ziringa 3 kakati ono alina kuyita ku bypass kusinza ku traffic guide oyogera ku bantu babiri tewabeeyo wa kusatu ninzo mperisti y'abantu kakati mwami gundi Mafaabi bw'amaliriza mwami Kyagulanyi saa naye mbadde nkebera kaawo nga bagamba nti Major General retired Wigore Mugisha muntu agenda kujja kusaba musango naye bamunominating oli alina kyawulidde Mafaabi ng'ayogera ngata akyogera ku electoral commission agamba I'm very sorry bana abankutukako I hear emikono jibuze n'ebintu biganire ddala I'm very sorry akizemu ebirundi eki wali nengamba alina information evudde awo nzeewunya message ya building bridges abadde alumba Mugisha muntu abadde alumba gye baddukidde emikono jibuze era nze neewunyiza mbiwuliddeko wano n'emikono jibuze n'ebintu bimusobedde ekibi ti mwami Mugisha muntu yavuganya mu kalulu akawedde n'atafuna nnyo buzibu ku mikono naye ku luno yakoze n'aba PFF
mikono gye batawanyiza nabadde ndaba gataliko okufeggulo abantu bangi babadde ku kitebe awo ddala aba independent mwami Nsireko yabaddeyo era nene mpulira nga ayogedde bingi nalabye mwami Kabasukuluka ndowooza babadde ku nteekateeka eyo ya mwami Mugisha Muntu kwa mwami Kabasukuluka twali ebyokulonda mu PFF bado kwabadde bakola butaweera okulaba nti mikono gikakasibwa kubanga zagenze okwera essaawa zabadde nga 5 ez'ekiro bwe nawufunidde ku mawulire nga bagamba nti babadde bafunye certificate yakakasa nti emikono giweze so wateko okubanga wabadde waawo kapuresha nga kangi okulaba nti bakola ki babakasa omwami Mugisha Muntu tumusubira ku ssaawa 7 banabamaliriza mwami Kyakula ku ssaawa 8 kakati abantu b'enkyebuuza mbadde njagala Muhammad Nsereko nalabyeko interview ye ku mukutu ogw'omu nga yemulugunya bagamba newunyiza banaye abantu mpuuga ne banne tewali wadde yankubidde na kasimu naye abeNUP bankubidde kasimu bansaasira emikono olabye okuba ntigibuze yagambye n'aba PFF bamukubidde wadde bali mure ngamba abali bogambye abanupu ng'abadde aboki abeNUP nabo bankubidde kasimu tebagezaako okunsaasirako naye ng'olabye n'emikono okuba ntigikyabuze naye ffe twakitereezezza nalabye wamanga akukubira n'agamba naye aba DF babadde awolereza okukama yagamba nti awoleza okuva mu palamenti era abadde bali abadde abakuba namulabye nga akukuluma nti yamubeererawo ku $5,000,000 yamubeererawo naye bwe yatuuse naga nti yadde akyogera mu mutima kyekyo era n'ayongera omuliro n'agamba nti yali alowooza nti omusajja bw'akoze ekibiina agenda kulumba ntebe ennene naye ate yagenza okuwulira ng'ate ekifo ky'okudda e Kampala atali kuteerwa embalala nga ova Masaka kuteerwa embalala asobola n'otuuka e Kampala nti bw'obanga oli party president bakusuubira kwesimba ku bwa president kuvuganya kwa president ng'ojja eno Kampala ng'ojja Kampala ogenda Lweza kyategeeza toyinza kudda ate nayageza okuwulira mbu ate naga kakati bakulembedde batwalawa anyway balangira ku Lwokutaano wiiki ewedde tibo tebagenda kukyukadde aba Democratic Front ne bagamba nti bagenda gateeka ku bubaka bwa paalamenti na gavumenti ez'ebitundu so katulinde nesinze kulaba buli kibiina ddala bino ebipya nabo bayogedde nga mumaawo mungati wa bata nesiranda nti bagenda kuteeka manya kati hano naye omwami bambi mungati gwa bata nga sigiri kyazisika abantu esindiga nga sika abantu nalabye mugati gwa bata Juke TV nga wakoze maama ennaku ebbiri kwe kumububi akoze nagenda gitulaba gakindika ninga sigiri kyangazi oba signature zino signature zino bagamba ozijje mu district because condition mu district meka zonna oba ezimu naye ekimu ku buzibu kyendowooza nti obuzibu obuliwo nyingi kukola nteekateeka nnungi bw'obanga oneesimbawo totandika bwa president amateeka ogamanyi bulungi oteeka okuba nti ekintu akiteekateeka emyaka egiwera kati yes kati okayinza okubanga okupangira yalangira naye bw'obanga twa building a network kubanga bakimanyi district zimeka tebongeddeeko zizigaddewo bandi badde bamanyi wetaaga emikolo okuva mu district nokola ground work ku district nokola ground work naye tukala network toyinza kubanga omuntu nti ategedde leero nkyenkya kati abo nja kubanenya sijja kunenya batestesi sijja kunenya byabakama baani kubanga byabakama afollowinga amateeka agabaddewo babadde bagamanyi ono olsiniya singa pate yagitwala dda eggulu mwaluwanaweza mwezi naye eri wano kawempe wano sinya eri wano kawempe yali kawempe se yalina gye yatuula luddawa mengo mengeeyo yatuula mengo mengo neya nagundi no Kaasibante sibane bali mengo mengo bonna bali eyo mengo bali mengo mengo tebali kawempe naye mpozi kuboneka kandi ekyabadde agambye ekyo
nti ndoza ebiina byabulamu okweteekateeka nga bukyali kyova olaba nakyo nakikugambye nti kyali balekyo omuntu okukeera bukezi n'agamba nti nange njagala kuganya kuba pulezidenti ngenda mu kuwagira ku kiwagga onyini wakisapootinze temulimu abantu babanoonyamu ekifi kubanga kirabikanga bwokangamu kifi kijje katoyinza banenya mu ngeri eyo kubanga buba neteekateeka sinsiyali nga tonoonya lwaki ojja mu ddakiika badde beetaagamu ku budde yalusaasira nalabye abavubuka bambi abayayaana jjo abali katyoka ebyokulonda abagaa tetulina tukolako twagala kufuna certificate kati bamu nembafiira bwekyo naye nga ne miliyoni 2 bano oba tumalire bumalizi budde naye tewali buzibu njagala kuyozayoza mwema faabi sanze mwamwogeddeko agenda butabika afumudde ebigambo ayogedde ebigambo naye ensonga ndozikutteko kirungi abadde mu parliament mafaabi y'omu ku bantu benjagala oba sivi gy'ayina engagga ennaku ezo nali njikekirako ndoweza ku Friday nga ngezako soma sivi nzito nnyo olaba sivi ezitowa ayise mu bintu bingi yaliko ndoweza ne mu bya URA eyo ali mugundi Bugeshu cooperative mbadde ndaba interview ye ku mukutu ogumu leero ku makya ayogedde ndoweza ensonga bbiri ezenkutte kuzinjoboze njagala okwogerako eno ebadde wano yonna sinagiraba ekimu ku byayogeddeko ye pulaani gy'alina ku byobulimi engeri gyali nti musajja aveeyo wala mu Bugeshu agambye nti ayagala mu budget nga ebitundu 10 ku buli 100 nga zigenda mu byabulimi twenga abalimi tukuba bukubi baba so biteka mu nkola naye obuzibu bw'omuboka nti bwe byogerwa binaasoboka oteekebwa mu nkola agambye mu mubo amaanyi wali obuzibu bwange kyangu byogera wano ate n'ekirala yes ensimbi ziyinza okuba nga zigenze mu byobulimi naye kaakati era ensimbi nnyingi ezigenda mu byobulimi naye nga zigendayo nga sekita kubanga bwe oyogera ku byobulimi tekitegeeza nti kyokoze kiyamba omulimi ow'okugwawo owa wansi omusajja alina embuzi ze yeetaaga omusawo w'ebisolo tamulaba ensimbi zino okubanga bazirira eno mu ministry tulaninga projekiti bagula amamotoka bakola ki naye nga eno wansi teriyo kumanya kubanga tekitimba obubuzi nnyo nnyo wano era gavumenti kyendowooza kyataddeko essira beeba kuba nti ku byalo omulimi oba omulunzi bw'aba yeetaaga omukugu amwe ku magezi nga waali mwami kakanda obuzibu buli kwekyo abakulu bano babeerayo naye ne bw'otambula n'obuuza bayinza nobanga n'abantu tebamumanyi nakola kitundu kyabwe kikinyi nti oyo omuntu okutambula nze ndosana sebabalabaga kyalisokamu sente kati kankuwa example nti wano wembeera bw'obanga olina ente oba olina embuzi n'erwala oyinza private vet okuddewo akukoleko bw'omukubira essaawa ennya ez'okumakya ayinza okutuukawo essaawa emu eyakawungeezi nga private kati owa gavumenti aliwo naye nowa private nti bali so scarce kati womukubira ng'ayinza okubanga ali ku faamu 20 kilometers away yes kitegeeza n'oli wa gavumenti taliyo abamu osobola omukubira njala kwebaza nagwe enkozesa eno gyempangalire wakikombe naye ye kale oyinza omukubira naga nti leero schedule eri busy leero embuzi yo webandadde ngeri bubi ngoza kuyita mukinjaja alisale naye bw'abanga ate yakoleddemu eyo eriya agamba nti paamu dakika 3 waya ina piki ye atambula ku piki ye ekula nabaza bannanyini awo ze nsubira nti kati focus bwe badde olwaki njogera ebyobulimi nti nga wadde otusuubiza nti ogenda teekamu ssente ebitundu 10 ku buli 100 sente ziba nyingi ku bajeti y'eggwanga naye obuzibu bwange buli eno wansi ani agenda okwondola okuteeka mu nkola era akyogedde nti abantu tebalina gundi njagala omuntu akimanye nti bano abasajja bw'aba oli atandise kulunda ngakanda agambye nti singa embuzi gyebeerwadde njagala omuntu abe ng'amanyi ne sops kyokerwako embuzi efa kyoko gigire boti gitereeze bwe mbalunda biki byenna okola kazibe enkoko sirajje bantu bafiiriddwa enkoko zaabwe nti bw'aba ayina faamu
ina measure egamba omuntu nti togenda kujja kutambula butambuzi ng'osaatuuka ku faamu y'oli bw'otuuka olina kukola ki waliwo gamba otusa omuntu zalina okwambala nze ku faamu waliwo obudagala obusookera bw'ofuuya ebyo bitonotono bakufuuyirako naye ojja kwesanga n'omusawo yennyini weyove nga tabimanyi ajja kujja nze ava mu faamu y'omuntu azze n'eddagala n'endwadde nze wange musawo namuga ezizo zireka kubanga era nga yenyini akimanyi nenyini okunaaba kubanga enyini ava kujjanja akwata eno n'agikuba empiso n'agenda ewagunde n'agikuba empiso twetaaga okuteeka amaanyi awo era nzegala ebimu ku bintu byenjagala si Katonda batusobozesezza abasawo bano n'empisa eno gyatambuza naye yennyini kyangu otambuza obulwadde nokimanyi nti ekyokubiri eri endala naye atukwata sleeping mu byobulimi emu ku issue anti oyagala byabwerere bw'oyagala ebyobwerere akuwa byabwerere nandala ne banne kyekigambo kya marketing obutale bw'abalimi emu ku kintu ekigobya abantu mu bulimi eri omwami yanga yalima kasooli eka 8 one time wamawulire naye nga ntaliddayo yafuna experience mbi kubanga n'ensimbi zateekamu kyazirikabalinga actually omanyuma nanyiga kasooli n'amugabira ab'ekyalo nga abasuubuzi wano enakasero bamudondera budondozi kati ensonga naye manika kandi yeetaaga okukolwako ogamba okumutereka muzibu kubanga tolina storage keepinga biweevils obutayingiramu ega kakati challenges ezo nze nsubira nti government bwekola allocation ya funds ng'etunuulira tugenda kusolvinga problem ti okay abalimi bano kyekisinga okwatawaanya onfuna tubakolere storage tubawe knowledge ayogedde ku economy awo ayogedde engeri gyayinza otereezamu ebyemisolo gavumenti nefm na buli muntu n'afuna ssente wakaga nti ekyo waliwo akyogera n'akyogera byagabangabe aga nti agenda tax system gyayogedde egenda okuyamba omuntu ono akendeeza emisolo gyowa increasing tax base naga awasinga okumanya ekyasinza okutematemwa mwemafabe engeri gye mumanyi nti abadde ssentebe wa Bugishu Cooperative Union okumala ebbanga agambye yoka ekyalinawo era agambye nti yoka ekyakola wesimengo ekyaliwo naye wesimengo weeri naye sebo weeri wesimengo ne Masaka weeri ne Wamala weeri omukulu oyo nandala mafaabi ndabyeko naye nyeddala James ababaka ba parliament bagabana ensimbi za Cooperative Union abawera ddala 50 bayuddawa teyalina buyinza mukulembeze ku level eyo njagala oyogere kintu nga otwaza experience nti nti abantu ababba ensimbi za Cooperative Union bakwatako babasatu agambye nti nno ekizibu kyonna ekibaddewo ali mu buyinza abadde musonyiinya ali awo musibya byayi abantu abasonyiwa busonyi era n'agamba nti agambye yewe yali kyamani wa paaka abogereko ye yabakwata ye yabakunyanga yabakunyanga n'aleeta awo yantandikidde naye aga ye yagezaako kubanga babba billions report bagiraba babba billions and billions ezazirina okuzzaawo union ne cooperative society okuddamu okola nga likola ki nga zitambula kakati bayirawo endowooza ne Bugisu yako ya benefitinga mu nsimbi ezo simanyi yo ndowooza bo bazikozesa bulungi ekyo sikimanyi kyeneewuunya nagenda embaale anti ekyamaani wa Bugisu Cooperative Union nagenda embaale n'omwami gwe nagenda nenaga nti naye nti
twandiguze ku coffee wa Bukedde Cooperative Union naye okunoonya akaduuka we bamutunda Mbale town city kasite okunoonya akaduuka we batunda coffee wa Bukedde Cooperative Union nga kaleeyo mu nsokosoko baba neŋŋamba kati bano benyiwa ne omuntu yandize londa gyavudde waabwe gyavudde nga coffee amaduuka gonna gajjudde aka bamutunda bwiru aka batunda bwiru agwawo lwa buwomi obadde tugera ku cooperative agamba ajja kukola nnyo alaba nze ndoza omu ku balowooza nti zeetaaga okuzzibwawo nnyo obadde oyogera ku east mengo bikina ebirala ebyo olaba mu kifaananyi kye byayogedde asobola okuba omusaala omukuzizaawo ndowooza bw'abanga ensonga ezo omanyi obuzibu bwe tulina najjo nabukugambye nti mwama Bedi Bwanika yali wano ng'abanya kuba president nga yasinga okubeera ne manifesto ennungi naye obuzibu ebitemu bino byogerwako bwogerwa so manyi mafaabi ono olusi bintu naye singa kisoboka chansi nemukwata nali agadde endabe ensonga ezo zonna ezisinga zayogeddeko singa ttiimu yebeera kubanga omanyi kyangu ebintu omulusi obanga tuyogera eno naye nga tunulidde biga picture bisoboka bitya oyogedde ku byenfuna engeri gyagala obitereezaamu engeri gyali nti musajja mukugu nnyo mubyemisolo yagala nnyo okulaba okumanya engeri gyagenda okukendezaamu ekizungu kyemuyita wasteful expenditure akyogedde John agambye atya agambye era wayogeredde abaka ba parliament nti sente zaffe zigenda mu administration nakasongola district mwina abantu bameka population yona ekala mwezi mitwalo abiri okay kati ayagala nakasongola ebe n'ababaka babiri ne Wakiso ebe n'ababaka babiri wabakyala n'omubaka omulala nenewuunya lwaki nze nga nsuubira nti ekiri scientific ku parliament no matter the size representation eteekwa ocorrespondinga ne population kikyokka ekitula okujjawo obutali bwenkanya ate jjukira nti ennaku zino ng'ogyeko tutunira MP nga issue naye ennaku zino government program zonna ne project bazibeesinga ku parish Miruka Magombolola constituency zitukira ku muntu wa wansi tebagamba nti Ndeje nga division nti population yayo nene nnyo n'ekyo mwe mwejja kwetaaga seed schools biri basatu bagamba nti eyo Makinde Sabagaza no constituency nti mwetaaga seed school emu olaba mikakanda ekyo nyini kyogamba era kyaleetawo okusomozebwa mu nteekateeka ya PDM wane nakawa waliwo ekyalo onalyo bali mwezi kyeyangamba kyalo bwalo yanga kinaga 12 naye yangamba kati bo bajja kibalira mu muluka n'obukadde bwakyo bumeka boba wa PDM era kati ng'abantu abali 1400 kitegeeza gye mujezikire no wansi abantu baba tebakola ki even ne service nga malwaliro bomba mu planning amasomero mu planning amalwaliro mu planning enguudo nakinaki bomba nga temutunulidde ku population ne concentration ya population ne mu planning okusinza ku bungi bw'abantu muba muri azamanya abantu abali abangi namba y'abantu eno tunulwamu naye nze ensonga yange gye njagala mama fa yabadde mu parliament okumala ebbanga myaka 25 olwabadde MPC president wenasookera omumanyira because yali chairman wa public accounts committee yabwe eyo birekeraawo kwaliko era agamba nti yakola omulimu munene nnyo yali kayunga n'abalala ebiseera ebyo ndoza paaka lweyasemba n'okuba enyeyaama myaka gyonna egizeeko paaka tebibadde n'amaanyi paaka eriwo kati nga bino bukiku obulala ojjukiza na muntu nti kozi paaka gyeri kakati nga bwe yaliwo kuba omulembe gwe paaka yali eruma negyasookasooka awo waliwo abaasooka namukabalingakoko awo yabeera chairman wa paaka baali baluma nze nebekulu epaaka baali bazibu nnyo abaasooka naye kati obukugu obwo bwayina naali agadde atubuulire agenda tuyamba atya mu kulwanyisa sente ez'oluusi ezibbibwa sente eziyogedde agambye nti ripooti zifuluma naye ekizibu ekiriwo era abadde anenya nti president asonyiwa zibeerawo naye asonyiwa abantu abasonyiwa ate abali ku mulirwanda eri
bazeyambisa bo ne bayimprove ntalina busobozi waliwo ntalina busobozi yamuwanyeko kimu agambye nti abikoze bulungi naye ndoza ekisa kimujjidde nnyo nti kati bano baana be kati agira sebutiko live him sebutiko live anti kyagambye nti new blood era neyewaanaga mwanda bamupaaka mumpe omukisa ngenda kukola ye agenda kuba servant nze nawe tubadde si boss naye bwe yatwala ani ono yali kyamaani waabwe ali mu PFF oli muzeeyi Birigwa bwe yamutwala ng'amufulumya yali servant oba yali boss agambye ezo yagamba nti jjukira nti bano bagamba nti bajja kulumba ekitebe bano balugwago n'abanokula nti mujja mulamye anti ye president wakola ebyabufuzi mwami Lukwago Besigye Ssemujju n'abale balabanga ebintu biringa ebibatabuseeko tujjukira bagamba nti abo bataaga tugenda kuprizinga n'akawunti z'ekibiina zonna bajja kujjayo ssente bwe nalaba komenti yo nasooka naseka nanamuneseka nose naye oba lwaki bannabyabufuzi bakukola nnyo nga abantu abatategeera nnyo kiri awo because nalaba nga practically kyebasoboka era mwami Lukwago bayita police conference n'agamba n'okugamba nti yateekateeka zonna ziwedde era tugamba kiwedde abo tebagenda kudda mufuna 10 kikonyogo munywanyi wange njuka namukubira nayogera naye n'aseka kati mugenda n'agamba ne Ronaldinho ebyo bimalirako obudde nasooka aseka ku simu n'angamba tuva na mu banka kujjayo ku ssente zigenda tabuza mirimu gya kibiina sirajja okumanya ssente nzibu ate abanabyafuzi oluusi batumalira obudde okimanyi nti emboozi yasirikira ng'ate twali tumuleka naye nga ze nali neesunza okulaba Lukwago ng'ayogeza maanyi nga kiwedde ndamubwira nakwata ne kumutu bwe bamaliriza bwamala bakatini tutaze okukola kibiina kyaffe kitegeeza we lost the battle of course amaanyi ge baali boogeza nga bagamba tulina kulimuwa abantu bonna ababadde ku kitebe tulina party chairman nange mbadde vice bund yabuduka kuno zali vice president naye kituufu nti MP bonna bagenda nabo akati impozi sebutiko botubanga mu nomination ye bwagenza tiimu nga gyalaze emuyambako okukaabuga akalulu bagenda okuintroducinga babaddewo ndabye baana amaze introducinga Kiwanda abadde atudda mukwano gwe nnyo mukwano gwe ate amuwerekeddeeko amusanzeeyo afanyuse nnyo okusinga mukwano gwe Mariza tugende wakaya tubulire ekifo olwokuba nti ababaka abasinga obungi bagenda ki bali mu PFF era ndoze eddimu eddene eryayina lyeryo ye omubaka gwayina bamuyita Jonathan Ebwalu nange kyeŋŋambe nti awo wali powana mpozi nga wapo waddayo neyesimbawo yalagala kuddayo ndowooza bagambye alina konsozi gyagala okwesimba eyiwaabwe kuba aba kumiruuza ng'anaaba akoze bubi no anti kati ekibiina strategy ez'ensuuba gye bateeka okukolako webaba balina presidential candidate naye balina tojja kuba nti bw'obanga tolina babaka ba parliament ate noloozinga ne ku presidential oba completely destroyed kale katufune terakaya ng'ate bwetulinda ku musanvu ogwo tulabe terayo kyatugamba ekiri eyo waliyo gwe baganye omulala oba waliwo atajje oba bakoma ku abo asa tuganaaweera oba tegaaweera katugendeyo teera tukyaliyo wano e Lubowa ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda mu ddakiika ezitali nnyingi munnakibiina kya Alliance for National Transformation Jeno Mugisha Muntu agenda kubanga ajja wabadde waawo ebyogerwa tajja kujja ajja kujja naye kikakasiddwa nti ku ssaawa 7 agenda kubanga atuuka mu kifo kino ate ku ssaawa 8 agenda okuvuganya ku lwa National Unity Platform mwami Kyagulanyi Ssentamu naye ajja kubanga ajja
kakati nno kino kiwaawo omwaganya okweteekateeka bacandidates baleme kusinkana. Nina Honorable Gerard Siranda ye ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party. Wano ngenda kuleeta mu biti bibiri kimanyi ozenga observer oba ndi mutuufu? Nzize nga observer member wa National Consultative Forum ate nga akiikira Democratic Party kubanga tuli multi-party dispensation. Akalu kano kateekateekeddwa mu nkola ya multi-party dispensation ate era buli party eyina wano abakiise kyovola mukama wange abaddewo jo abaddewo ko kumacha era ajja omumyuka wange waali nga party wadde tetusimbyewo candidate tulina stake mu kuwuliriza message ki egenda waggulu ate nga bamemba ba iPod ne National Consultative Forum twayisiza nti twetaaga peaceful election ne tusigninga commitment eyo eya pledge. So tuteko okuba wano kubanga nomination process eno eri mu mateeka ate era ffe nga DP tukkiriza nti tuteko okukola ebiri mu mateeka naye bino byokka si bye bigenda okukyusa Uganda. Bino bye tuleetawo okubeerawo ne tulaba message eno eri etya calmness eri etya so that we tuba n'abantu betwogera nabo tugamba nti wateeka okutwera era sofa ndowooza nti singa calmness eri wano mu nomination process gye tutwala ne mu actual elections zennyini ndowooza twandikoze bulungi. Mpise ku gate nendaba aba asirikale bangi naye nga bamaningibwa police etteeka kye ligamba wali abamagye naye nga komanda wa police kyekyandibadde kiri of course gyo mwabaddemu okutabuka because ng'olaba nti PGB in charge but going forward ndowooza nti ndabye na wano bibadde mu Twitter nti bakandidate bajja bawa PGB tulabye bulungi nga observer nga baba wa police ng'etteeka lirambika bulungi nti police emala kulemererwa neyita amagye ate noyita amagye yebeera mu control because police ekolagana n'omuntu wa bulijjo n'enkola ebyokulonda. Therefore electoral commission mu kulaba okwange singa tusobola okutransferinga atmosphere eri wano ne tugitwala ne mu process y'okulonda tusobola okufuna okulonda okulungi. Honorable totera kufunika naye mu mbeera mubadde mwogera nnyo ku kigambo kya electoral reforms mugenda kubanga mu bbanga lino muzitunuulidde mutya ekigambo kya electoral reforms? Process ya reform eno nze ndowooza nti nkulu kyeva olaba abamu tetuguze na mu process ya kulonda nga twagala okwongera okupushinga ensonga eno ne tusalawo tufokasinge ku parliament tufokasinge ku local government nga bwe twongere okutuula ku table eya engagement mu kwongera okupushinga reform. Oba oli awo okulonda kuno wekuggwa kyeva ngambye nti okulonda tekujja kukyusa president kokka tuyinza okwongera okumala okulonda naye ne tugenda mu maaso n'okwadvocatingira naddala mu process nga twogeraganya mu kalulu kano nga tupreachinga Uganda okwagala reform kuba citizen compact yakolebwa mu iPod ne tukola mu national dialogue ne tukola proposals zino zona sobola okukoleza Kalulu engeri gye kali nti kaleeta abantu wamu ne tupreaching ensonga ya peaceful dialogue ensonga ya national transition ensonga ya Uganda gye twetaaga ereeta abantu wamu. So that message is a two one pulide ya nandala ne tulireza mulala singa message zona zi aiming up nga zireta NC wamu kyandibadde kintu ekisolo tukiyamba okozesa Kalulu kano si kukyusa president wabula okukyusa Uganda okubeera tolerant okusobola okutambulira wamu nga tusobola ogenda mu maaso naddala nga tuli ggwanga nti wabeerawo awangula waliweera luzinga kasatu bane table ey'okuzannya omupiira ngeri equal ngeri wamu. That thing can help us going forward. Nzikiriza nkute ogendo oyanirize Jeno Mugisha muntu nga enteekateeka bwe waŋŋambye bwe badde mwebale nnyo mwebalire ddala atulaba awoolaba emmotoka eyo ye wali Jeno Mugisha muntu kati noono agenda kubanga olunaku olwaleero aweza candidate owokutaano singa banaabanga bamaze okumunominatinga ng'ayise mu kakuŋŋunta k'akakiiko k'ebyokulonda. Jjukira mabegaawo nga bwe mutegeezezza wabaddewo ajja tajja ye n'ateekako ku mukutu gwe nti nzija akati ate omwogezi w'akakiiko naga tebannamuŋŋamba nti ajja naye wuno amaze najja naye kakati okukakasa okujja kwe okukakasa nti azze kitegeeza bagenda kwekennenya ebiwandiiko bye byonna olwo nno oluvannyuma bw'abanga awedde okusunsulwa ajja kujja wano atubuulire byagenda tukolera atubuulire bya manifesto ye eri bannayuganda. Jjukira
guno si gwe mulundi ogusoose n'omwaka ogwa 2022 yajja naye ng'ate oluvannyuma nno olw'okujjaawo waliwo ebigambo bingi ebyali biva mu kibiina kye yali avuddemu kubanga jjukira yali abaddeko pulezidenti jeno w'ekibiina ekya FDC kaakati awo akalulu awo delegates conference bwemwawula ne bamuwanda ebbali nga powa eyajjira n'enkola ey'okutambula mu bigere ebyereere bwe bamuggyako engalo mu kumuwa bwe bamuggyako engatto mu kumuwandiisa akati najja n'atandika ekibiina kye yatandika ekya anti yeegattibwako of course abantu baali bangi kwaliko ababaka ba paalamenti bangi be yatambula nabo naddala ab'ekasese naddala ab'omumambuka abaali bakkiririza mu bukulembeze bwa Jeno Mugisha Muntu kati nno najja mu Kalulu bwe yajja mu Kalulu tekaatambula nga bwe yali akisuubira but of course yafunayo percentage gye yafuna era olwaleero bwe tumulaba nga azze mu Kalulu kano kitegeeza nti azze era osanga ng'amaze okwekuŋŋaanya ng'amaze okweteekateeka obulungi ennyo bwe tunuulira mu Kalulu ak'omulundi ogwaggwa Jeno Mugisha Muntu mwe yagira baali abantu bangi abawerako kwaliko Joseph Kabuleta ku olwo yajjanga akabonero ke kaali kantebe kwaliko Kalembe Nanse yajjanga akabonero ke ka mupiira Katumba John yajja n'akabonero ka meeza Mayamba Lawire yajja n'Ansuwa Jeno Mugisha Muntu of course yajja n'akabonero k'ekibiina kyabwe ekya anti Besigye Fred ye yajja na radio Jeno Tumukunde Henry ye yajja na Saawa olumwami Kyagulanyi Sentamu yajja ne Ambuleera ate mwami Amuriat owa FDC yajja na Kisumuluzo mwami Museveni ye yajja na Baasi ng'era akabonero akaabwe ak'ekibiina kakati n'olwaliro bwe tumulaba nga azze kitegeeza guno gugenda kuba mulundi gwe gwakubiri okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga era bw'abanga amaliriza wano nga bamaze omusunsulamu nga bwe twakutegeezezza naye agenda kuweebwa pick-up ye eriko abasirikale abagenda okubanga bamukuuma kubanga kati aba afuuse presidential candidate mu kiseera kino okusinziira ku nteekateeka abakakiiko k'ebyokulonda bagamba essaawa ye erina kubeera ssaawa 7 naye era ndowooza olw'okwewa enteekateeka n'okuwaawo obudde obumala ndowooza ojja kwesanga nti Mami Seruga ngezaako wano okumuyita ajje naye tubeere naye wano twogere ku nsonga eno olwaleero tewabadde wa nsonga zino naye sibusa okubabuzeeko mbalamusiza nnyo nnyini ddala bannaffe batula ku Bukedde TV mwebale gobera bintu bino tuliko kakati twatandise olugendo olonda omukulembeze obujja twebaza abatulabye okuva tetwatandikidde abagobedde byonna bye tukola mwebale nnyo mwebale ddala nze Serugatovu munnakyalo ndaba mukyala Winikiza Winikiza yali ne mukulu Mugisha Muntu agenda okwesimba ku kibiina kyo kimanyi bakita kibiina ki anti ekibiina kya anti amaze okutuuka wano yabaita kasiza nti agenda kujja naye amawule gazze kiro obujja mu commission nga bategeeza nti ne Mugisha Muntu naye agenda kujja okujja amanyi agava ewa mukulu Kiza Besigye wagalabiddeko ewa Nandala Mafaga n'amaanyi gayogeza ayogeza amaanyi mangi kati ne Mugisha Muntu tumulinda gagenda okwogeza olwo saidi eyo opposition kabo gata Kaasibante eyabaddewo eggulo wemityano wemusitiyana okujja wali ebusujju yali agenda kwesimbawo kadi tebagimuawe n'alemu simenti yanyiiga n'asalawo nadde eno naye ekyewunyisa kyabaddewo yabadde ali wano ngaze okwewandiisa ng'ate kyamaani we ali mu kuyimba ekkololo akulira ekibiina teyazze kusemba muntu ye ng'ali mu kuyimba ayimbira eyo n'alemu
ono ngali eno kwesimba obwa president eringa ali ku ndongo kakati bakibuuza Kaasibante abamawulire nakiddamu mbu oli muyimbi bampangisiza kuyimba nendamwerasa genda kunoonyeza kibiina kino sente nendamu ebitakwatagana bulungi kale oyo Kaasibante yesimbyewo yabaddewo ne Mabiriizi wa CP Conservative yayogedde nnyo ndooza press conference gye yakoze wano ndooza ye yamaze yakubira okuŋŋaana yamaze press conference ate yayogedde ku muhoozi Kayine Rugaba general ne mugamba mutima gwe nga mugamba nti gwe weesimbyewo kati ogenda kuwangula President Museveni ogenda kufuga emyaka 5 otanaba kujja kwesimba ojja kujja vuma emyaka 5 bitekete ate goliko yayumiza speech yali yimya maaso agiyumiza yalandukidde kubira mukwata speech yabali yagala ya mwaka gweri so somehow ne bajja kati banaba olaba mami nanda mafabi no mulaba ukosi ne timu jaze nayo wabula ekibuuzo kyembulidde nga kiringa ekimutawanya ky'ekyomwana kyambuuziza ekyokuzimba entindo building bridges wakati we n'abeekatonga nga boye wakatabuka nabo abaalo n'abagatta otya kyemutawanyizaamu ekyo kimutawanyiza n'agattagatta nanyigira kale opposition olaba tujabagamabaze naye ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ajja kusaba munana gwennyini agenda kuba mwami Sserugga katono nnyo nga tureflectinga bw'otunuulira abantu abaaliwo mu kisa oba mu kalulu akaggwa mwami Amululu mwami Kyagulanyi mwami Museveni Mayamba Tumukunde Besigye Katumba Nanse of course namo Kalembe mwalimu abasaagirira naye olabamu some senior politicians abaliwo kwolwo senior politician mwe bali nina abasaagirira nabo tebasaaga basaaga mu kifo ky'obwa president ofutano president nitebasaaga mu byobufuzi by'eggwanga lino abamu bagala kuzimba nsonga yaabwe kukitandikira no gizimbira no mundabika kuba manye abala wade tuvaawo emyaka jja kutuuka baveewo mujja kunda abantu saawo nga nsembedde naye n'abasaagira baali mu kuba nekyakatumba oyo ekigambo kyasinga okuvaamu naye nga pulezidenti azimbye ebyobufuzi bya Uganda obirabira mu ye kizibu omulaba nga taliiwo nabateekateeka nga balaba taliiwo kati katulinde tulabe oba baleesa amaanyi agamu ndamafa ebigambo byabadde ayogera awo nogamba singa abadde ayina omukisa obufuuka yali badde nga ow'emasaka w'egindi bedi bwanika yalina gundi ennungi manifesto naye kati yesema kukola ebyakoma kati bw'olaba mukulu ono Mugisha Muntu walabye nga Mugisha Muntu yali baddeko pulezidenti naye wekanga yazaalibwa mu budde bulala oba singa yazaalibwa kati nga muto okusingako kufa abakadde abaliwo n'abeera muto obudde nga olinga bwamuyitako that's that naye nga ebyobufuzi kusaba oleke kulowooza kunyooma omuntu yenna nti munafu asobola okuba nga munafu naye nga kyagala kituukiriza ebungereza laba Conservative Party bo ne bayita omubaka ogwo agenda kuwoleza ensonga yaabwe owa parliament n'abeera omu ate neewulirwa n'awulira ensonga yaabwe neetuuka ku mwanjo nabano bekanga bazze ku mwanjo that is number 1 bazze ku Waiteebo number 2 naye n'ensonga zaabwe bazireese number 3 nzikiriza nga tumalirize na kano nga banaffe bagenda okweyunga eri tunuulira ku ttiimu z'abantu bano ze bayungudde tandika neeyasoose owa National Resistance Movement ttiimu gye yaleese yamuwerekedde ojje ku ttiimu eya munnaffe Kaasibante eya CP ndoza gwe nalabyemu ow'omuzinzi ye John Ken Lukyamuzi otunuulire eya munnaffe engineer lwakyo bannanga bamanya Kaasibante otaba ku TV omukulu ono agerigamba olwakyo olabe Kaasibante olabe beyazire olabe Nandala Mafaabi tiimu gyaleese Nandala Mafaabi that's super tiimu eri super obalaba badde mu byabufuzi okumala ebbanga eriwera
bwolaba bajja Kaasibante Sakabiti laba badde n'omukulu Amuriati beebo onyogono lwakuba naye tafunanga mukisa gubeerako amanyi bya Chesi amanyi bya Chesi abasirikale bo balenge abasirikale baabo be bagenda okuwa General Mugisha bakole ki mba nebuuza ne Museveni bamuwadde abasirikale president ne motoka naye ng'ate baalina oli be bamuwadde tebaganya na bano kusembera wadde waali simanyi baba kuteke naye kirungi allowance ya electoral commission emotoka ya electoral commission amafuta gayo ga electoral commission tebalina na kimu kyebagala kubateekamu abakandidate so bagenda bakola kukoza emirimu gya mukuma just that naye nga bwogambye tiimu oziraba nga z'amaanyi yani ninda ne tiimu endala bwe tuyingira mu tugenda kulaba eya mukulu Mugisha Muntu tujja kukola tiimu endala eya mukulu Kyagulanyi tiimu ya Mugisha Muntu bw'olaba nga olinako omukyala Winnie Kiza eyali leader of opposition ate yakola obulungi ate nga ava mu kitundu ky'e Kasese wenkulabye ogambye ddala n'oli alese candidate ow'e Kasese nga gy'avudde e Kasese awo FDC yamaanyi nnyo mu kitundu ekyo toyanzeege nkyaliwo neggwe nabaddewo nga nkulengera mukama wange nkulangulwanga naye nga nkola mirimu mirala gy'amawulire nga mpeereza bakama bange bamukulu mu buuke beebale tugenda baweereza paka lwebamaliriza ku saa 11 zite 10 kuba 11 tubabufe mbagaliza mwenna abagoberera ebintu bigoberere nnyo mulabye abesimbyewo bano bagoberere mu ngeri y'enjawulo ffe ku Bukedde tugenda kukola programu ez'enjawulo etandika lwa mukaaga abesimbe tujja kusooka n'abeirwaga abesimbe ku level yaabwe tujja okuba nabo ne ku Mande tujja bikola abesimbyewo bennyini tukwena akabinka nakafa kabulijjo kajja kubeera nene ebirala tujja bikola ebyokulonda mubigoberere betusabye nti mujje mwogere n'abantu mwe bategeere ebigenda mu maaso bye musazeewo okukola enjawulo gye mulina ku balala that's all tujja kulonda abakulembeze abalungi neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala kaakati katukutwale wali eri mu tenti omuli bannaffe abakakiiko k'ebyokulonda batandike okusoya Mugisha Muntu ebyo ebibuuzo bye n'okulaba nga ebiwandiiko biterera katukugatte ku bali sayidi eyo To let the people who are watching, so you know what is happening. This is what the chairperson of the commission stated in the statement about this process, that when an aspirant comes here, they are required to show proof of the various requirements in the law relating to nominations of presidential aspirants or presidential candidates. And so what you are seeing on the invitation of the chairperson of the commission to the table is for the aspirant to present the requirements for nomination. And those requirements, the commission has now instructed the technical team to check them one by one. Those requirements include a fully completed nomination form that is filled in triplicate. It also includes a declaration by the aspirant that they consent to being nominated. It also includes, as the chairperson mentioned, that
the teams here, the technical teams supporting the commission in that process, checking and confirming that the aspirant is a registered voter and that is a Ugandan by birth, 18 years and above. And that check also includes the proposers, the chairperson requested to stand up to check also that they are registered voters. And that the aspirant, as required by the Presidential Elections Act, the law, that the aspirant has the minimum level of education required in the law, which is a minimum of A level or senior 6. So they will be checking those papers to confirm that the aspirant went to school. The technical teams who are checking these particulars are from a cross-section of professionals from the Commission, from the legal department. There are lawyers there from the voter data management department, from election management, from field operations, and others.
we thank members of the press for keeping the country, keeping the citizens of Uganda fully abreast with what is happening here. On EC ground, Electoral Commission grounds in Rweza, Lubowa. Those who may have just joined and following, the place here where we are, where the commission is the place where the headquarters of the Electoral Commission are going to be established, and already we have seized, the commission has seized these grounds. It's the first time the nomination of presidential candidates is happening, taking place on a permanently owned grounds of your Electoral Commission. So from now onwards, going forward, these are the grounds where the presidents of Uganda will be nominated from, starting with these ones of the 2025-26 general election. Previously, this exercise would take place in different places. But everyone who has come here so far, since the exercise of nominations started yesterday, says this is the best place. Some have actually wanted to stay here. But the commission informs them that the nomination is over, then you can proceed. So these are your grounds. These are the grounds of the people of Uganda.
Our distinguished guests, we've been verifying the papers of the aspirant, and we are satisfied he has met the criteria spelled out under the Presidential Elections Act. Accordingly, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Mugisha Gregory Muntu Oyera a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate, Mr. Mugisha Muntu. May I now request your agent to come and pick the nomination paper for your signature confirming that you are now duly nominated. Either you sign or your agent can sign, whichever you choose. Agent, come and pick this. You can go. As a duly nominated candidate, you are required to observe or implement the following. 1, you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and radio program, media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the Commission with the schedule of your campaign meetings and media program
as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. And thirdly, you have to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and the guidelines. Congratulations, candidate Mugisha Muntu Gregory Muntoyera. There are 2 more functions you have to perform. First of all, as a commission under the law, we are required to avail you a soft copy of the voters' register, which we have now. Your agent can come and pick it as well. It is here. The law also commands us to avail you security, 24-hour round security, at home, on the road, and anywhere. For that matter, we are going to hand over to you your security vehicle, together with your security personnel or detail. Thereafter, you are at liberty to address the press and the country, if you wish. Can we now go and hand over your vehicle to you, Mr. Candidate? You'll wait, the commission will lead you. Candidate Mugisha Muntu, the commission is going to lead you to your security detail and vehicle. And after that, the center for the press, for briefing the press, is just near where the vehicle will be available to you.
Team, an umbrella for the candidate. Okay. Candidate Mugisha, you are welcome. We have 20 minutes here. We have 20 minutes here, Candidate Mugisha, during which you can use 10 to talk to the nation, and 10 minutes will be used for questions. Thank you very much. You are welcome to address us, Candidate Mugisha. Thank you. Ladies and gentlemen of the press, we thank you for the coverage you are doing and the sustained communications you are doing for the benefit of the citizens all over the country. We also take this opportunity to thank God for enabling us to get the nominations which we've just had a few minutes back. We've gone through some hurdles, but that is now water under the bridge. We are now candidates. Myself and all colleagues and supporters of the party that is Alliance for National Transformation. Let me also take this opportunity to thank the supporters
all over the country who gave us signatures. You know, we've done 3 rounds. Even when the first round there were questions, second round within a day, we got another 60 districts. The last round they were asking for 10, we got 16 districts. And the beauty of it all was that we weren't getting these signatures just from members of the party, but also from many other Ugandans who belong even to other parties, but who have come to recognize the Alliance for National Transformation as a party that is focused on building institutions or rebuilding them because they've been broken down. They have recognized the Alliance for National Transformation as a party that believes in the building of systems that deliver services, systems that enable the country to function. And we are glad, because in 2021, we participated. Our participation then was to sow seeds. I would like to believe, if it's the will of God, that this time around is going to be a time of harvest. "63 years of independence, even for human beings. At 63, you've gone through quite a number of stages. You came from a baby, a toddler, and then you start walking and running, and you go through teenagers, and then you become middle-aged, you become old. You do a number of things through that whole process. A country at 63 should not be operating as if we are still in teenagers. We are stuck, been stuck in a vicious cycle, 63 years. Saying things is easy. And as we do as politicians, all over the world, by the way, one thing we do is just say things. The biggest challenge that I notice, and I believe many people notice, is the inconsistency between what we say and what we do. Because every time when there is conflict between theory and practice, there is bound to be conflict. You don't see it only here in this country, you see it in the region, you see it on this continent, you even now see it in a number of other countries globally. We have a problem. There's absolutely no reason why a country like Uganda were endowed in terms of fertile soils, in terms of the wealth that we have underground. Gold, copper, tin, bauxite. Now we even got rare earth minerals. That a country like this, you could still find poverty anywhere in this part of the country. Freshwater bodies, River Nile, which runs from the source of the Nile until where it exits near Nimle, along that whole patch. You don't find any commercial agriculture or irrigation is used other than the big plantations of sugar in ginger. That's a reflection of the ineptness or sheer irresponsibility on the part of the political class in this country. Because when I talk about this, I'm not only talking about the current regime. We only had hope, those of us went the bush to fight for 5 years. And we took power. And we condemned all things that had happened before. And we believed that there was a cutoff point that we were going to redirect politics and the management of the economy of this country into a new direction. Unfortunately, that has not come to be. And here again, we are in this very mess with a country that is literally broken. Institutions compromised, systems broken down, and worst case, the population itself has been brought down to its knees. General Museveni was here
I think he has been nominated as a candidate. I think for the 7th time. I keep hearing him talk about moving to middle income. It's not about middle income. It's not about GDP. It's not about all nature of things. However much any economy anywhere on this planet grows, if the population to whom that economy is supposed to serve is broken, then you wonder, where is your focus? Because we have seen countries that have got roads better than we have. More kilometers of tarmac roads, more capacity in terms of power generation and distribution, better cities, water systems that supply all citizens in the country, better educational systems, stronger armies, but they all broke down. You can check them out. They are there. Libya is the best example here on this continent. Country like Zimbabwe, Ivory Coast in West Africa. When you focus on the things which are seen by the eye, and you don't focus on how to develop the people to whom these things are supposed to serve, you're focusing on the wrong direction. And that's why I would like to ask the Ugandan people to retire General Museveni this time round in a peaceful way, because he cannot take this country any further beyond where we are now. Every moment he stays in office, the country is going to get deeper and deeper into problems. Why so? Because if you have got citizens who have reached a point to ask for money, even when they are going to put a signature on nomination of a candidate who is supposed to go and help them get out of their problems, you know there's a problem in that country. When you see a ruling party, because the party is the one which runs government, in a stretch of 3 months in which they were conducting their primaries, which culminated into Kalulu, where they stripped themselves naked in broad daylight, and it showed who they are in Kalulu. Unless the population is blind, unless the population, if our citizens are willful captives, then they can continue with General Museveni and NRM, because Kalulu would have been enough for the country to retire that group in power. Because in Kalulu, they were electing SEC. SEC is the Central Executive Committee of the ruling party. And people were being bought like you buy goats in a market. An extension of General Museveni and NRM by the citizenry, if the citizenry chooses to do so, it's just you are being led by goats. There is evidence. Anybody can go and check it out. It was done in broad daylight. There were 300 plus petitions all over the country in the primaries of NRM. We all want a better future. I have no doubt about that. I know that there is a deep desire within our people to have a better future, where systems function, where if anybody cheats you, maybe takes your land, even if you don't have money, that you can access investigative capacities of a police, that nobody would ask you for a bribe, that nobody would intimidate you whether they have money, whether they're in power, and that you can go to the courts of law, and that the DPP's office can also carry out
prosecutions in a transparent way so that a citizen would feel secure in the knowledge that the law protects them. That's not there. That's not there. Right now, anybody who has money or is in a position where he can have soldiers do anything with it, that's what they call impunity. That's the impunity that caused the coup in 71 when the first Obote regime was removed. That's the impunity that caused the thrashing of the regime in 79. Same impunity that caused the second fall of the UPC regime. Rutwa only took 6 months, so there wasn't even enough time, I think, for him to do anything. So we took power, and we thought that would be the end of impunity. Now it has been reorganized in a more systematic way. One thing I can get my cap off for General Museveni. He has deliberately, consciously, persistently done what he has always desired in his heart. So I take off my cap for him. He has broken our people. In such a sophisticated way that even those who are broken are still running around him. That's what the country is. We offer ourselves as a solution to that mess. First, we don't look at infrastructure as the primary factor. We don't look at roads, we don't look at bridges, we don't look at power generation and distribution. We don't look at health services, we don't look at educational institutions. We don't look at rail. We look first and foremost as the primary factor of the development process, the human being, the citizen. Because there's nothing that can contradict the logic that the human resource factor is the central core to any development process. So even when we look at education, quality healthcare services, agriculture for purpose of food security and nutrition, as facilitating factors to that core, the human being, the citizen, the human resource capacity. Because when you concentrate on that human being, you educate them well, you skill them, you ensure that they are healthy, that they are well fed. The sky is the limit. There is nothing they will not do. Even getting the moon, they would get there. Because those who have gone there are not any better than we are. That's going to be our focus. And we are going to be launching our manifesto in a couple of days. But I'm bringing out the most salient factor. General Museveni keeps talking about peace. That all these things that are happening is because of peace. He's confused a bit because we have digressing. Our understanding of peace is at variance. He thinks peace is law and order. Peace is not the absence of war, as I heard him talking about it 2 days ago. Peace is the presence of justice. If you got injustices in a country and you don't have
Sorry about Sorry about that. I hope you're back on air. Let's say something and let's use this one. Amendments do we have? Yes, sir. It looks that we don't have adequate time. I think as we go to our headquarters where we're going to move from here, and when we launch our manifesto in a couple of days, we'll exhaust what we are talking about. But as I conclude, peace is not the absence of war. Peace is the presence of justice. You can have an army, you can have intelligence services, you can have police, as we do have them, as we've had them even in the past. As many Africans had them. But when there is no justice, eventually you will find that you have been building on quicksand. We intend to build sustainable peace in this country because we want to focus on justice. So there is a rock firm foundation on the basis of which our people can go around doing their own things. Not caring whether you have an uncle in government, a mother who knows someone in government, or even when you don't have money, you don't have a cousin, you don't have a nun to call in case you find yourselves in a problem. No. There must be justice for all. And at this point, I would like to call upon the government. Please, today you are in power. Tomorrow you won't. Deal with those who are not with you in a manner in which you would want them to deal with you when you are out there and they are in there. That's simple logic. Dr. Kano Chiza Besigye is being incarcerated beyond the mandatory bail period. 188 days passed. A period within which, if they had any investigations and they were saying they should have proceeded with the case, they have not. So I'd like to ask the Ugandan people, most of them who seem to hide all the time, if a prominent political leader, a war veteran, an officer of NRA, UPDF, that is done to him, what about you? Most of whom don't even have the capability to pick a phone and to talk to anybody who can even come to your assistance. We must build systems where everybody is below the law, including the president of the country. Government should act. If they have gotten evidence, they should proceed with the case. Dr. Chiza Besigye should be in his home, enjoying his freedom. It's not only Dr. Chiza Besigye, there are many young people of NUP who are in prisons. If you have cases, proceed, go, take them to court and argue your case, not to incarcerate them in the prisons without trial. Or pass a law, and then we know. But to masquerade behind the law as you manipulate it is one of the most dangerous things that we can have. We saw it happen in the 60s, it failed. 70s, it failed. 80s, it failed. Even now, it will fail. Let me conclude.
and maybe 3 questions, and then we give space for other colleagues who are going to be coming. Thank you, Candidate Mugisha Muntu. Members of the press, we already have another aspirant walking in already, and we'll take 2 questions from you. And yeah, please. So 2 questions, please. Thank you, Candidate Mugisha Muntu. My name is William Ranga from Beg Media / Beg Television. The defense budget in Uganda takes the lion's share. Yeah. You are a former army commander of the Uganda People's Defense Forces, and now you are retired. Yeah. What is going to be your position on defense spending in your next government? Thank you so much. When you build peace within the region, where you don't expect attacks, and you coordinate effort with other countries around the region, to have coordinated effort in neutralizing insurgents and international terrorists, you reduce your defense budget logically. And then you rechannel the resources that you get from defense budget. You put them in the social services sector. That's what we believe in. And 2, if you are not repressive, but I also believe in a strong army, I believe in strong intelligence services, I believe in strong police services, well motivated, professional, and also well catered for. But at the same time, when you don't have repression, the repressive machinery, you don't have any danger of having internal rebellion. Most times the rebellion erupts internally. 2 factors. 1, because of internal mismanagement. But also times when it is generated from the outside. But when you have a well-trained force and you have got a population which is backing you, I can tell you nobody can ever defeat you from the outside, ever. Defeat comes when there is an attack from outside and you are weak internally. I see these, they know that, those who are in power. But greed blinds, because they are not looking at anything but money, which they are bowing to, which unfortunately they have caused the rest of the country to bow to. Those who pray, pray. This country is on its knees. Yes, we have the next question. Please, a quick one. Congratulations, President Mugisha. I want to thank you for reaching here. As a Christian and as a general, I want to inform you that Uganda is under siege. I repeat, I want to ask you as a general and as a Christian. Ask her here. Planning, through priorities, Uganda is under siege. Which tools as a Christian and a general are you going to employ to get out of Uganda for this mess? In every dark situation, in any society, however dark a situation may seem, there are always remnants. There are people out there in the country who are resilient, who want to see a better country. And those are the ones whom we reach out to. Because the leadership is a critical factor. A country will go up or go down around leadership, the nature of it. That's why to us, the main concentration is focused on how do we get men and women of integrity into Alliance for National Transformation to become the dominant factor. Because we know for sure that the moment we take power, which I believe by God's grace we will, that's when the main struggle starts. There are many people who think that the ousting of Museveni is the main struggle. No. That's the secondary one. The primary one is how do we sort out this mess and lift the livelihoods of the people? How will you do that? Unless you have got deep people who are different in thinking and also in how they act. But if we get the same kind of thinking as we've had since 1962, people who are either driven by pomp and glory or money or like I've seen the whole lot, even when there's physical change, tomorrow General Museveni definitely will get out, one or another. You can already see it's so self-evident. And then you go in. And then the thinking is not different, which means the actions will be similar. We digress from that. Even if we had to stand alone,
That's the path on which we walk. I keep telling people, even if I never become a president of this country, if I can build or help collaborating with people who think alike together, and we build a machine in terms of a political vehicle that can transform this country, I will go to heaven as happy as if I would have become a president. We concentrate on building. We concentrate on organizing. So we call upon the remnants in this country. Wherever you are, don't keep quiet. If you want a better future, we are here. We are a solution. And by God's grace, I believe at some point, wherever that is going to be, whether it is next month, whether it is in May, wherever it is, we will take power in this country, and I can guarantee you, people will know how power can be managed different from how it has been managed hitherto. We are disciplined, we are consistent, we are values driven. That's who we are. May God bless you all. Thank you, General. Thank you, Candidate Mugisha Muntu. Protocol team, please, can we assist the candidate and his entourage? Protocol team, we assist the candidate to exit and his team, and then the support to the processing of the next aspirant who is now accessing the venue. Thank you very much. And technical team, please work on the microphones for the next press briefing. Our dear guests, we are invited back into the tent because we are receiving the next aspirant who is already at the venue. Thank you very much. Our lunch will be served after the nomination. Thank you. We come back to the questions. Tukomyewo ku bibuuzo. Omusajja oyo omwanvu abuuza ebibuuzo mu buwanvu simanyi nti wa mawulire. Oyo gwenda bya. Oyo omwami afaananye omwami president w'ekibiina bakiyita Forum for Integrity and Leadership. Tumusime mwajidde. Yeyo. Kati kubanga baleka pale ye kyayo Forum for Integrity and Leadership. Ntegedde mwajidde. Ndabye nga yo omusajja yo. Ajiddemu abo abalala abazze mu kiti ekyo. Yego takwinaare mu ati katayinza okuba alina ekibiina kya gundi alina civil society organization naye ekibiina kyebali kubanga register eya party eya east kikyaliko bazze mu bibiina bino civil society organization baziri invited n'omuwala oli Farida Mwajidde yabuuzizza ebibuuzo ebisatu alina ekibiina naye alina shahadi kakati noono Mwajidde kati noono n'oyo omusava Mwajidde tugenze ku Mugisha Muntu sokogere ku Mugisha Muntu tukagenda ku radio Mugisha Muntu njalo muyuzayoza tebadde byamu gezze manyi era bw'abadde atandika agambye nti kibatwalidde babadde ne gundi round 3 ez'okunganya emikono banoonya ogwasi bukadoza ne zitagira bulungi ne bagira ogwaddako ne zitagira bulungi ne bagira ogwokusatu paka lwe bakoze eki lwe bamazzeeko omwami Kyagulanyidoza ye entrage oyo ndaba mwami Lewis Lubongoya Ssaabawandiisi oli ndabanga mukulu Benjamin Katana treasurer w'ekibiina file ya mukama waabwe dekyeme alabika Kyagulanyi agobererawo naye badde nkugamba nti Mugisha Muntu obaka bwe tubuulidde
Yogeza maanyi mwami Kakanda badagamba nti eyo ye kalizima ye. Fidel Castro, Thomas Sankara, Mayombo had the same style. Naye nze message nsubira nti badde nungi simanyi oba muntu wa bulijjo agibayinga nti obwenkanya byonna byonna tubikola naye ekisingayo mu ggwanga kwe kuzimba eggwanga ng'olizimbira bantu akyogedde era ng'otaddewo obwenkanya naye okusiba omuntu n'abeera mu kkomera ne mumuma n'ebbeero n'ennaku ezibaliddwa ezirekeddwa mu kkomera kayaga nti system ne breaking the down eziri mu mateeka kubanga bateekola Dr. Besigye mu nnaku 2 n'okusoba ne bagamba nti kati awubbuli engeri ona handika kumwozesa wabadde okusika ku mateeka olina kumuyimbula n'omugagende kojja kukozako era ndoza wagambidde nti yessaawa aga twetaaga okulidirectinga politics n'ebyenfuna by'eggwanga lino okulaba nti abantu bongera okukola ki okubinyimirwa naye wagiddeko enkofiira again mugiddeko enkofiira president Museveni mugiddeko enkofiira ngeri gyafudde mu Luganda nti olw'obukalabakalaba bakozesezza okumemengula abantu bannayuganda nga ne gwakozeko ekibi ne basigala nga bamuyita ssebo nga bamenyemenye bamwetodde badduka naye wadda nga ssebo mukama wange kyeyetaaga kimu kyokka ne bwana batafuuse president singa wavaayo omuntu asobola okulaba nti amalawo ebyo byonna byonna ebisobye mu Uganda agambye ajagenda mugulu nga musanyufu talina buzibu so kitegeeza ne bwatafuuka president ye ayina essaala ye gy'asabira bannayuganda alaba ebintu bisobye bizeno nti ate ekirala yagambye nti bonga anti ne bwe baba nga babadde batono nnyo basigadde batono nnyo tebagenda kuva ku mulamwa ogw'okuba nti eggwanga balibbulula okuva gye lituuse yes nga basigadde batono nnyo n'ebyo ekibiina kyabuwagizi be simanyi bungi bwabwe PFF yamwendo osinga yes oyo naye nga buli muntu ayimirira mu kibiina kye saidi anti era kati kitegeeza ne parliament bayidi bwakanya nti wano gwosinzaawo amanyi nti osimbawo candidate tesigenda kusimbawo kati kuba president PFF yagambye tegenda kuleeta muntu kitegeeza genda kubekola ki genda kubewagira ono yayogedde mu bwatu yatudde nti bajja kuwagira bagenda kuwagira ono yashobola amugambye nti mwami bikabazuguluka yabadde kweto commission yeyo nga bakola ku nsonga zaki za mikono bindingi tulede bakola ki bakolera wamu kyewuunyisa kubanga group ya PFF ne anti bona bantu bava mu FDC era bwe bali bwe basisinkana naye okukola endagaano eyo ne bagamba nti twava mwami muntu bwe yava mu FDC yagamba kangende mutegeere who the real morals are ebamugamba stable naffe twaba tutegeera naye balwayo bakizuula omuntu yabagamba ng'agenda nga bamaze nti mujja kubategeera yagamba kaŋŋende kasapa Legacy Conference tebamuwangula naganze kaŋŋende naye mujja kutegeera baani abaliira bonna bebaluwa bennyini bannayo ne balwamu kati nabano ne balwamu nga bakyakola kiba kyagumye naye bamugamba lwe yajja ku Katonga ne mugaa ssebo twategedde kiwali otuga kakati owana avaayo ate abalala ne bavaayo eri ne bava eri tunamola ani anaasigala oyimbawoga we yali ebisayi yagamba nti omusajja yamutegeera yagenda ekimpukumpuku mpolampola n'ali ebicepere n'omukulu nti bamubuuza n'agamba sigendangayo naga nti ssebo twakutegeera kubanga omuntu gwagenda naye eyaliwo eyatubuulira nti wagenda nti n'agamba naye simanyi nti nsonga y'amaanyi nnyo eri awo bategeezaako omukulembeze w'ekibiina kweyo levo waliwo ebifo omuntu kyagana kyo mu kibiina nga era olina okwogera bannaye bampiseeko wano nenziiko wano era bw'ova nobaga nti nembuuza collegialism efa omuntu aba agenze mu kibiina ekirala oba koligi bufa tebwandifudde of course ndowooza kyolina okwebuuza kikino
nti gwe oli omukulembezeewo gwe mmanyi obulungi mubajje sheeka mubajje wa mufuti wa Uganda fine naye nga bali sebo mulangira kwa ntereza record nze jajjange Sheikh Muhammad Semakula muntu wa Mbogo nze jenkulidde je buzalirwa na Kawempe Mbogo eri takeri tuli kulya Mbogo Mbogo dala yasigala ijajjaffe mu Busiraamu balenga nti awo nasupe mu kanso Mbogo aweewo nekikawempe wawa next Uganda Supreme Council eba wa Mbogo okakati omukulu ani gwani mufti mufti kusabwe eno mufti rentale eziriwo rentale eziri ze batugamba ne batulaga Sheikh Galabuzi okay tambulira kati singa owulira singa omuntu avaayo n'agamba kyowaayi Sheikh Galabuzi kawungeezi tava Lubaga ewaki bishop tagenda emisana naye agenda ekiro yandigezeza kwoli kubanga yagende tayintetuka nagamba anti gongamba nti oli mukweko ekibadde ekyo kisaano totuka ekiseera n'ogamba nti naye omusajja kimutwalayo ekiro ate babuulira tugenda tunywamu kakaawa omusajja oyo alina kakaawa kalungi nnyo nange ngenda nenkanywamu tebabuulira naye mutuuka okumugamba naye emmotoka bebagira byekewani iwaki bishop simwogere ekiro saawa 5 n'agamba musiyawade yange naye ebifaananyi ne bijjanga biraga nti iwe tomufuna mwoba okubuusabuusa ndoza ishu nti bwe kibanga kiri tewali buzibu omuntu yandibadde agamba nti nti jjo nabadde wagundi titwanyumizaamu ku nsonga eno neeno ate oba n'ogamba nti okay bannange nti oli munnaffe yampise nja kugenda bwe ntuuka eyo mulowooza nsonga kiri mwana yagadde mugambe ki onfuna bwe kiba nga kiri mu good faith naye ebyobufuzi bwe bibanga nti omuntu gwe muli naye owulira buwulizi buvuumu nti bamwebyeko ku mukolo gwa gundi yagenzeeyo atya nga kyatubuuliddeko lwaki yagenze kiserebetu onfuna awava obuzibu nti ebyobufuzi byandibadde nti oluusi wabaawo omutuula ne mwogera kwe bulungi bw'eggwanga era nze ŋŋamba nadde bano balonda ku local governments okulonda nga kuwedde kobe ng'oli opposition naye nga weetaaga service weetaaga enguudo mu kitundu kyo tewali nsonga yandiganye kugenda kusinkana Mr. Wax Jeno Katumba Wamala nomugamba nti owaayi ewaffe enguudo nfu nti mu budget tuli tutya waliwo akajja tulina ogudo luno tulina ogudo luno tulina ogudo omugamba n'embeera asobola n'ogatwe katukole mbwe tuti awona tebatyawo abo naye n'ogamba mitinga musajja oyo kubanga waliwo abefuzi tebatya kusisinkana baminisita abo babasinkana naye kusinkana oli enyini ate nga yalono minisita baminisita abo babisinkana era boogera mu constituency babeeramu era tebabeera mu mbeera yonna anti n'oli ayagala nnyo ebifaananyi bwe buzibu bwe baganya ebifaananyi era babye bagenze mu iPod era bakuba ekifaananyi wano yasosega nti tutuule muntu batukubemu akafaananyi ono wabulijjo atali sophisticated naga nti ate wakuba ekifaananyi nga olina mu kumwenya naga nti omusajja ogamba batudde n'oli bali mu kuseka walabyeko ku page ya president nga avudde kololo president bwe yava mu iPod yatekayo ebifaananyi ngobeera nnyo page yatekayo ebifaananyi ebyenjawulo sobola n'okukebera wano kimayita naye bw'obiraba olaba akamwenyumwenyu ng'alaba atudde ne maawo n'akena n'asumaani gundi asosezaayo nenandala
kulaba naye baji kuba half okuva eno n'eno naye bw'olaba abantu abaali basembe olaba nga bonna baali beesunga okumukwako mu ngalo nga kikulaga nti engalo ze ŋŋonvu abekiri nateete teri abaganyi wagenda okubeera laali naye baba bali mu kutambula buli buzibu teri abaganyi kabagende kulaleya awo wali buzibu awo kabagende kulaleya batambule bulungi bagende president wabwe abeere ku nomination kubanga kati bwajja wano ayina obawulira nti manifesto yaffe ate omanye nateete venue eri strategic kubanga ne poliisi eri kumpi nnyo ate eriwero ne kamera sente zonna ziryawo ega street eri gulugulu ono neno wansi wuno atuuka era ndowooza poliisi ensonga yegaa nti mujje wone nateete basaba bo bennyini bebasabawo bo bennyini basaba nate bo bennyini ensonga gye bawadde nti Katwe eri kumpi n'akatale ne nateete kumpi n'akatale teziwera mita 2 okuva ku venue bali okutuuka ku katale nga wali bajja kubeerawo bulungi balabanga nateete kyo kiri anti waliwo Garrison police Garrison uyo ayingidde John nga mbuzizza egundi erinnyo ku ono nga tebali nabo bagundi babyabufuzi abaludde nnyo oliyanga nti akasawo omunaana amala okujja ebyobufuzi babiwedde anti ono yakwata ekyokubiri yafuna obululu miliyoni 3 mu nekitund nolwekyo mu nkola gye tulimu kikkirizibwa nti ye leader w'opposition abalala bonna sapoti yaabwe at least by those figures katugenda kulinda tulabe mu kulonda kuno okunaddako uyinza okukisanga nga Museveni yafuuse leader w'opposition enirikalagwa kyaliyo Otega eyali mu buyinza okumala emyaka mingi nabamukuba akalulu n'afuuka leader w'opposition era bwe yali ava mu buyinza amateeka gonna ge yali ataddewo agakugira ab'opposition n'agajjawo nga maze okirengera osooka kugira oti nga maze okitegeera nti time ey'okubeera ku opposition etuuse era n'abeera ku opposition ate n'addamu oluvannyuma ate n'akawangula ate n'addayo ate n'agazaayo kale abapuliriza omulungi tuli essaawa bazire nga tezinnatuuka bombi abajjo Museveni Yoweri Kaguta Museveni candidate yazze ku nnyazi ennyini naye bano baba batiddemu nti oyinza okutuuka awo abasajja ne bagamba nti saaze twakuwaza agize anti kasino kyagwanya abiyize bw'ojjanga okyagenda owubwa mikono bayinza okugirayo oyinza okutuuka nga time eyiseeko nebaga nti sole waliwo omusajja yali minisita yali minister of state for agriculture Fabius bamutanga Fabius Yaruhanga yatuuka ku nomination day saa 10 dakika nga ziyisemu dakiika 10 nebamugamba sole oli bwe yali avuganya novice total novice n'ayitawo ne opposite ono yakeerewo awuuba mikono akasajja nkalidde ne president naye yabukira ku boda yali yakeere kigongo gwe nalaba nedda kyali mumaasoko bali kololo 2 kubanga njukira Haji Moses Kigongo yamukwata bw'ati n'amusika ng'akalimi katambula mutabani we yamusikanga mutabani kati gwe kututta yamusikanga mutabani kati yengeri lwaki ababodaboda bano alinamu simpase ku bo era ye yagifuna Kigongo yafuna pikipiki eyo yamugamba obuzibu bwali butuuse yali azizi ani yali mugezi azizi yali ndooza ku kibuno anti mukuba kifaananankane saawa ng'eyiseemu ne mukuba n'ekifaananyi ne mukwata ne saawa eri obudde buyinza buyise naye nga tebunatuuka time yakuggalawo baali etuuse mwali muyiseemu waliwo empapula waliwo okutambuza ono omukulu byabakama talinga lwifiri ow'omupiira nti alina bagitaani ekyo beyongeramu eddakiika extra time temulimu extra time
Zagambye zezo. Lezo Mugambi. Yali ya pichi ukigongo yagira. Eitamba muve nga n'oluya lukuba. Nga tukuba bifaananyi ogezaako kuba. Kati oyo eyamuvugalida. Bakaddiwa. Ntema iya. Ne boda tezali nyingi. Ate koko banti yakavaako oyo. Life ye zali boda zali nga piki. Tezali boda zali tezinayala. Zali piki z'abantu. Ninga tezali nyingi nga zintono kwa zali zino si zino. Na piki zile eza piki zino eza. Mwana wange ne kimwe tutumuanga. Honda. Yali Honda. Kwa buli obula tebali yali Honda, yali Honda. Ngambira mabera nene ezo bwezi tu. Bwe ofuzi kyamu amayeji. Tugenze. Nabano baawulira nti musajja waabwe. Olaba akkiriza okumutwalira ku boda boda. Musajja mukwembeze connectinga n'abantu. Ekiseera ky'omujuzo tebagugobanga nga abantu bonna yali atambulanga nabo. Tugenze ku Mukisha muntu yalabika awedde agenze ayingidde era Lubongo yayingidde maasoseeyo asooka atambuza empapula pepa wako yatu naye Mukisha muntu otasudde step buli omu kusaawa eno osuubira okuba nti olaga amaanyi owaga ogenda mu kisaawe yagenda addayo ku ofiisi ye agambye nti tulunaku 2 tujja kuba tubayita tugire manifesto nandala yagenze Mirweza butabika yagenda agenze mu bantu be abawansi yagenda okubalala ne Mukisha muntu yagenze mu ghetto kale katuba twali mu egundi Lubongo yawe atwala empapula zabe z'obukavule abanupu katugende The nominator, can you stand up, please? Nantumbwe Jen is here. Nominator. Seconder, Jago Fred, the seconder. All right. You can remain seated. Okay. To the people who may be joining this occasion for the first time here and online, we are at the EC grounds in Lubowa, Weza, in Makinde Sabagabo. And this place is the first permanent home for the headquarters of the Electoral Commission in Uganda. And going forward, this is going to be the venue, the place where presidential candidates are nominated, and the set for this 2025-2026 general election being the first ones that have been nominated from grounds that belong to the Electoral Commission, that belong to the people of Uganda, because this is your commission, this is your Electoral Commission. And so those who are watching online and following on TV and other platforms, the Commission has now instructed the technical teams here to verify and check
all the particulars that are required of an aspirant for presidential elections, to participate in the presidential elections as a candidate. So that's what the Commission has asked the teams here that are from the legal department of the Commission, the voter data management department, election management, field operations, to check those particulars that are required. And they are checking those particulars which the aspirant was informed to bring as they submit their nomination papers. The nomination form filled in triplicate, 3 copies, a declaration of consent that the aspirant consents to being nominated, confirming that the aspirant is a registered voter, is a citizen of Uganda by birth, and confirming, as the Commission said, as required by the law, that the aspirant has got the minimum academic qualifications, that they have attained at least advanced level standard or senior 6. So they're checking to confirm that the aspirant went to school. They're also confirming and checking those other particulars. The certificate indicating that the aspirant obtained the required numbers of supporters as required by the law. That the aspirant has paid the required nomination fee of 20 million shillings. So that's what is happening. That is, yeah. We thank members of the press for keeping the country and citizens of Uganda and everybody that is watching these proceedings, for keeping them informed of what is happening. Because this is their exercise. This is the exercise of the people of Uganda. And what the Commission is doing is fulfilling that responsibility that it has. So we thank you, members of the press, for
since yesterday, actually since the roadmap started. The roadmap to the 2025-26 general election was first launched in July 2023, and again revised and relaunched in the presence of stakeholders in August 2024. And over time, a number of milestones on that roadmap have been undertaken, including demarcation of electoral areas at local government level, the organization of polling stations, mapping of persons with disabilities to polling stations, the first major nationwide mapping of persons with disabilities to establish who they are, where they are, what kind of disabilities they have, what needs to be done to ensure that there is greater inclusivity in the electoral process by persons with disabilities. And one of the things that the Commission has done and endeavors to do is to make sure, for instance, that on events of this nature and others, that there is sign language interpretation or translation. And you can see we have Mebo Murunji there for those who understand the language of sign language. And then the Commission undertook the update of the National Voters Register. Period was given when voters who had the opportunity to, those who are not on the register, to register as voters. Those who were new voters to register as new voters after attaining the required age. There was also the opportunity for those who wish to make transfers from one voting location to another to do so as provided for in the law. There was a period for the display of the voters register at the various levels. And fast forward now, we are in this nomination process, which started with nominations at local government level, and elections of special interest groups, the youth, older persons, and persons with disabilities. And now we are here for nominations for the people that are aspiring to the top position in the land. And when the roadmap was announced, 23rd and 24th of September looked to be very far. But now we're on the last day, 24th. So you're welcome.
Thank you, our distinguished guests. We've been scrutinizing and verifying the nomination papers of the aspirant, and we are satisfied he has fulfilled the requirements of the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Right. You are required to append or affix your signature or that of your agent on this paper to confirm that indeed you have attended. So please, your agent or yourself, whichever. How sure? You have lost. Okay. Candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert, as a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1,
you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the Commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable, so as to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide before you embark on your campaign schedule, which officially begins on 29th of September. You're also to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines. Although the campaigns kick off on 29th, however, you are at liberty today to meet your supporters, since we could not allow them, all of them in here, at a designated place, either to roll out your manifesto or greet your supporters. You are at liberty to do that. The Commission is also required, upon nomination, to avail you a soft copy of the voters' register, the National Voters' Register. And we have this soft copy here. I ask your agent to come and pick it. Yeah. No. Furthermore, under Section 23 of the Presidential Elections Act, the Commission is required to ensure that the relevant organs of the state provide you, during the entire campaign period, your protection, both on the road, on the campaign trail, or not even on the campaign trail, wherever you want to go, and also at home. To that extent, therefore, we are going to hand over to you a security vehicle together with the security personnel who will be guarding you at all times. The vehicle is at our cost. The fuel, the driver, the guards protecting you are all at our cost, even maintenance of the vehicle. Thereafter, we have a media tent. You may want to address the media and talk to the people of Uganda. It is at your will. But for now, can we go and we hand over to you your security vehicle and the security personnel. Thank you very much. The Commission will lead you to the security detail. So, please, you. Thank you very much. Please, the candidate be led to the security detail vehicle. And may I also mention that lunch has been prepared. You are welcome to lunch. You are welcome to lunch after here.
Umbrella. The interpreters are the ones with the umbrellas. Protocol team, bring in the candidate. I need some umbrellas. My protocol team. Some umbrellas for the candidate who is going to speak to the nation. Protocol team, please. The rest of the support and the people accompanying the candidate are invited to take their seats here. Definitely. The candidate can choose to have someone stand by his side, but the rest of us will have our seats here. Protocol team, please get me an umbrella for the candidate. Yeah, address it alone. But you need an umbrella. Yeah. I would say the team one. Okay. We chose wisely. They had sent me. Protocol team, please sit. No, they got him. I was just taking the umbrella, not myself. Please get an umbrella for the candidate. Okay. Candidate Kyagulanyi, you are welcome and congratulations on your successful nomination. You are welcome to address the nation. We have 20 minutes here. You can talk to us for 10 minutes and then take some questions from members of the press. You are welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolly Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jolly. Mama Jolly was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day, not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolly, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint.
They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor. Our country is rich. Our country cannot fall down. Our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries. Is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested, and they're still in prison as we speak right now. Many were killed, and many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal. Betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still have our little freedom to continue fighting for their freedom. Therefore, ladies and gentlemen, no matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%, let us take that chance and fight. We have always been telling you about the protest vote, and today, let me use this opportunity to break it down in more detail. We have voted before. We have won elections before, and we have been rigged before. But the election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election as a way of protesting against the injustice that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Now, to our brothers and sisters in the diaspora, you, brothers and sisters, the Ugandans in the diaspora, you send so much money. You send more than $2 billion back to Uganda every year. In real sense, you are the biggest investors in Uganda. We know that many of you even fear to come back home because you know what happens to those that return home. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya,
who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now, he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. We know Robert Kayingo Luja, a lawyer who was recently abducted from the airport, kept incommunicado for a month before being forced back in exile without even stepping foot in his house. The examples are many, ladies and gentlemen, but I tell you, my friends, we are fighting so that you can return to your home, to your families, to freedom and dignity. We are fighting so that you are received with roses and not handcuffs. We fight so that Uganda can give your children the chances and opportunities that you never got. That is why we fight. Now to General Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bushwa comrade, General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice, and we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no political activity. That is not to ask for. To be a military operation, let this be a democratic election. That should not be too much to ask. You are aware that for the last 5 years, everything to bring we will be forcefully guarded by his private. Wow, njagala kwebaza munaffe okuba nti otambudde naffe okuviira ddala ku makya ng'okyalaba BukeddeTV 1. Njagala okwebaza Agisiraaje, Mvana Kasongola, bwe babaddewo ate ne John Kakande. John tukyali naye kubanga ensonga obwedda zitambula bulungi nnyo.
vira ddala eri gye tweyungidde ate bali erweza okututuusaako ebigenda maaso mu kusunsula naye nga bwewalabye mu kusooka wali Nathan Nandala Mafaabi owa FDC yasunsuddwa ate n'owa National Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu naye n'asunsulwa era ne boogerako eri abalonzi nga boogera oba eri eggwanga nga balaga biki bye bagenda okukola engeri gye babirabamu engeri ebintu gye bitambuddemu bagenda kukola ki kye baagala okukyusa na ssuubi ki gye bawa bannayuganda okuva we tuli okugenda ate awaddako nga bwe walabye President Yoweri Museveni gyo olunaku lwajjo yagambye nti babaze ne theme oba kyoyinza okugamba omulamwa ogamba nti protecting the gains nti weewaawo bingi bikoleddwa kuviira ddala emyaka giri ebisanja ebize ebyeddiŋŋana nga bakola naye n'agamba nti bagenda kukuuma n'okukakasa ebyo ebituukiddwako tubadde tutaatagaziddwamu eri saidi olwa sigino who oppress our people. We have kept the struggle alive and we are growing even stronger. Now to the international community, Uganda's freedom is not only for Ugandans. Uganda's freedom is for everybody. If Ugandans are safe, if Ugandans are not safe, neither are our neighbors, nor the international dwellers or the international community that always receives us when we go seeking for asylum. Please stand with us as we stand for democracy and human rights. Now to our senior comrade, Dr. Kiza Besigye, to our brothers Alex Wise from Fumbiro, Comrade Bobby Young, Eddie Mutwe, Achireo Chivumbi, Machete, Gaddafi, and all other political prisoners, we honor you, we think about you, we pray for you, and we are fighting for you. To your families and every Ugandan that has been affected in this struggle, please don't lose hope. Your suffering will never go in vain. Now finally, to the comrades that I will be moving with on this campaign trail, the foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield. You have been my eyes. You have been my courage. You have been my strength. You have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was a liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle. Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Your duty in this campaign, I must remind you, will not be to protect me. Yes, your duty in this campaign is not to protect me. It is to protect yourselves. It is to protect each other. It is to protect those ordinary people that come to support us on our rallies. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Be careful, but don't show fear, because this regime
wants us to be fearful. My brothers and sisters, I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose future is empty and we want to give meaning to. We are fighting for those police officers who are ordered to brutalize you because you are fighting for their children's future. And afterwards, they have to return to their uniform, to an empty house, to children with no school fees, and to a family with no health insurance. Please don't look at them as your enemies, because they are not your enemies. They are victims too. They also wish that things can change someday. Brothers and sisters, if we succeed, this country will be free and things will change forever. It will never be the same again. Unfortunately, we'll ever believe that we did our best. That will mean that we are condemning our children, those that are born and those that are unborn, to slavery. And that is not what we should be doing. Therefore, brothers and sisters, failure is not an option. We must get our freedom, or at least die trying to get our freedom. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free. And I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when. And we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end, we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Thank you, candidates, for that address. Now, members of the press, the candidates team has said that it's going to do the version in Luganda at Natete and also answer the questions there. So given the environment, I don't know unless the candidate chooses. So that is the guidance from his team. Thank you very much. So let us wait for that advice. But that's what the team had presented. Thank you. Yeah, apologies because of the weather and because of the time constraints. We request that we proceed to Natete to address our rally and maximize our time. And maybe we'll answer questions from there or another opportunity. Thank you very much. Thank you, candidate protocol team. I know the weather is a challenge, but let's manage the candidate and his entourage. Please, protocol team, protect my microphone at the main podium.
Wow, embeera nga bw'ogiraba yeri erweza enkuba olunaku erukyusizza ekyo tewali akinako obuyinza Katonda yekka bwakedde omusana gwaka nga woolabye nandala mafaabi we yabeereddewo nga omusana gwaka bulungi je n'omuntu najja kati obudde ne bukyuka. John Esebo Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP NUP yes amaze okusunsulwa azze kino kigenda kubeera kisanja kya ku mulundi gwakubiri ng'avuganya mu Kalulu okuba president okuva mu kali aka 2021 ddala biki byolabye byosuubira engeri gyazzeemu bikyuseemu ku mulundi okuva ku yajjira ku mulundi guno ku mulundi guno ndowooza kibadde kirungi ddala ku mulundi guli byali violent ye ne power yes esimba kuolwo power yatuuka n'okukanoonyeza mu bigere yatuuka ku mmeeza y'omukulu bya mukama nga talina ngatto naye tubanyuma banne bagaa nti ate yali katemba waliwo obujulizi kwekyo banne bagamba nti twakisuula nti yali katemba naye musajja bamuyiribya nga talinnya n'okumugjawo enyini ekyambogo okumutwala era bamugjawo nekyagulanyi naye bamutwala naye ku mulundi guno kibadde much better. Of course kululi waliwo issue ya COVID nga ab'ebyokwerinda ne gavumenti bagamba tebayinza kukkiriza bantu bano kujja mu mbeera ejja okusaasaanya obulwadde nti era baali baganye okugoberera standard operating procedures mu kiseera ekyo nti ensonga lwaki bagwa mu buzibu naye era ne campaign zonna zaafuna obuzibu mu ngeri emu ku mulundi guno entandikwa badde nnungi ku bonna ndowooza so far akakiiko kagezezaako okukola omulimu omulungi jo nagambye nti kirungi bwe baba nga Museveni president nga candidate bamuwadde omuzindaalo okwogerera eggwanga kitegeeza nti n'abajja bonna ojja kuba omuzindaalo ogwo gwennyini boogerera eggwanga ekyo bakikoze era sirowooza nti eriyo ajja okwemulugunya simanyi oba baweddeyo oba ekyali abalala abadde baagala waliwo abalala ajja abagombye ku kitebe Muhamadi Sereko Baraka Munyagwa mu bwati bwa bata omusumba ennabi ya Mukama naye essaawa eneetera okuggwayo kuba kati season zigenda mu 9 ebayo ndo essaawa 2 nankani okulozinga naye mukulu Kyagulanyi owedde speech ye oba abatulaba bagiwulidde speech ye badde nnyo ku kintu kulwanirira eddembe okwejjayo ekyagamba mu buwambe speech ye tegenze nnyo ku ne Mugisha muntu naye yabadde bwatyo butafaanako nandala n'abalala teyagenze nnyo tujja kukola kino byobulimi kino tujja kukola kino amalwaliro kiki bayogedde nnyo ku bwenkanya eddembe ne democracy ate ekyenjawulo ye Kyagulanyi kyakoze nti abamawulire badde beesunga okumwokya ebibuuzo naye tebafunye mukisa ogwo kubanga ttiimu ye egambye bajja ebibuuzo bajja kuddiramu nateete abaagala okubuuza bagende nateete jajja okwanukulira naye ate nno omukisa guno agufiiriddwa kubanga wano babadde TV zabaddeko zonna ez'eggwanga zonna ziri ku focus wadde ya gavumenti eya UBC naye badde emutaddeko nga bw'ayogera eggwanga lyonna wano n'ebweru
igera ko ali muwulira butere ekitagenda kuba ekirowooza nti ajja kufuna emizindaalo omugazi bwe gutyo naye booli awo nga yeeyu nagenda nateete mpulidde agamba nti baagala okwesa obudde obulungi okutambula nateete enkuba eyinza okutonya eyinza okubaayo nga naye eyiseeyo naye omuganda wa wano enkuba agitwalanga mukisa tagitwalanga ekive enkuba wetonya n'omukolo ga nti mukama katonda bweza yes nsaba otubuulireko John n'atulaba buli gwe bamala okukakasa ng'asunsuddwa bamuwa emmotoka emmotoka ezo ey'okutambuliramu n'ey'abasirikale be emmotoka zino ani azissaamu amafuta gwe oweeteramu amafuta okugjako eya poliisi naye eri ekutambuza gwe eno eya poliisi akakiiko k'ebyokulonda ke kagula amafuta agateeka mu mmotoka eyo okulaba nti abasirikale bakuuma buli woogenda era nsuubira ndola n'okusobozesa owuwo kubanga kati oli property ya gavumenti okuba nti tofuna bulabe bwonna kubanga ate solowooza nti ate abakuuma ate baddayo mu balakisi kubanga n'ekiro oyinza okufuna obulabe n'olwekyo babakuwadde bakuumbe ssaawa 24 obe nga oli safe bwe bituuka ku kulya era nduuza abasirikale gavumenti basasula ez'okulya nababa nti si buvunaanyizibwa bwo naye mu nkola ennuŋŋamu oba muntu mukyamu gwalya emmere abantu abakuuma noba nga tobawadde ku mmere bayinza ogigaana tebeesiga oba emmere eyo eri safe naye era nga gwe kirabika bulungi nga obawadde emmere naye kyemmanyi nti bategoba nti babawa either emmere eri physical oba sente ezibasobozesa okugula emmere oyogedde ku kiri ekya nga bwe basimbudde awo bagenze ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagenda kumukuuma 24/7 naye ate emirundi mingi naddala mu kalulu kali akawedde nga olaba nga bakwata presidential candidate ono naye ate nga n'abakuumi beweebali kati bakuuma kutuuka ku ddaala ki okukuuma omuntu ono gwe babakwasiza siyinza kumanyira ddala instruction nti zibafuna bo bennyini ba escort naye kyebimanyi nti basirikale bwe baba nga bapoliisi era basigala nga order zaabwe ziva mu poliisi bwe baba nga bajaasi era instruction bazigwa bakama baabwe bakomanda baabwe ababa deployinga era bwe ndowooza nti bwebanga olina kyokoze state nerowooza nti bandikutte era kyemanyi bano bafuna instruction temu interferinga oyo tumwetaaga oba mutuyambeko okumukwata kubanga basigala nga bakozi aba gavumenti so tebayinza gamba naye lekendowooza nti baziyiza omuntu yenna eyandibadde agezaako okumutuusaako obulabe oba okumutaataaganya naye nga tekivudde mu biragiro bya bakama baabwe abazoga nti batuwa omulimu gwa kuuma musajja ono katugambe singa wabaawo abazoolezole nga basirikale bazoolezole nebakakasinga bagendere nateete abeesulamu nankani akazoole nebagamba nti katugendere nti tumuziyiza okugendere nateete naye nga tekirivudde mu gavumenti definitely bano bajja baresistinga kyendowooza nti buli kimu balina okulaba nti ali safe kubanga ndooza gavumenti ekyerowooza nti singa omuntu aba candidate n'afuna obuzibu obwo tojja kumanya wa gye buvudde
ayinza okuba nga just ordinary criminal. I mean, Trump jukira ekyamutuwako nga mu biseera bya campaign. Atoyinza kugamba nti gavumenti ya America yalimu empangidde. Yes. Naye era singa yafa era gavumenti yantekinze blame. Bayinga nti omusajja babayiseeko atya. Mwina secret service ekuuma. Abantu buli banifunye obwegugumu nakinaki. So ne gavumenti wano ndowooza ye spirit mwegamba nti ono kati engeri ali candidate. Ekintu kyonna ekimutuukako ate ng'avuganya omukulembeze aliwo. Omuntu gwajja okusooka okuteebereza yali mu buyinza. N'olwekyo ekyo n'okwewala okubeerawo obuzibu bwonna okumutuukako abeere safe, avuganye, akole campaign nga tewali amutuusizaako bulabi. Kiki ekiviirako okugamba ti akalulu kano ketugendamu kakanayo kyani, akalulu kano ketugendamu tetumanyi bwe tunaakamalako, mwenyweze, musabire eggwanga? Kiki akalulu ka Uganda twafuna okwefuga mu 62. Twalina okuddamu okulonda abakulu abaaliwo mu kiseera ekyo, balina okuddamu okulonda mu 67, tekyasoboka. Okulonda kwali kusuubirwa ate okubaawo mu 71. Jjukira nti palamenti 67, palamenti ekisanja kyayo bakyongeza, baatuula ne beeyongeza ekisanja n'ekya pulezidenti bakyongerayo. Era kyali kinaatera okuggwako ate Amini n'awamba obuyinza nagatawaawo okulonda. Okulonda okwaddako okuva mu 62 kwaliwo mu 8. Okulonda bwe kwaliwo mu 8 ne kuggweera mu butakkaanya, era abamu ne bagenda mu nsiko mwe mwali Pulezidenti Museveni eyakola eggye erya NRA. Naye bwe si yekasi yagenda mu nsiko, waliwo ne bakayira bakola UFM, baliwo ne bankwanga n'abalala, ne ba Moses Ali, n'oyo Moses Ali naye yagenda mu nsiko. N'amagye agaali gabayitanga FUNA, former Uganda Army Officers, abali bava mu West Nile naye bakola eggye okugezaako okulwana, naye nga akalulu kamaze okusasika. Kati oluvannyuma pulezidenti okujja mu buyinza ne tulowooza nti biwedde. Naye okuva mu 96 oyinza okugamba nti okulonda tekubadde kubi nnyo nga kuli, okwabaako ensasagge, naye era tekunnatuuka ku level ogambira nti yes weewaawo. Kubanga ne mu biseera bya Semwogere we yeesimbirawo Mukama mumuze mirembe, era obumulumulu bwaliwo. Kawanga Semwogere bwe yagenda Olukungiri, abantu abalowoozebwa okuba nti baali bawagizi ba movement ba president tebamukkiriza kwogera. N'ebitundu bingi byeyagendamu bamulemeseza ddala okwogera nga bamwataakinga nakinaki. Ate wandirowoozezza nti ate wandiyiseewo ebbanga bintu byayongedde kulongooka. Besigye bwajja ku scene, ku political scene mu 2001 n'awalala, era embeera teyali nnungi. Era lumu kooti abalamuzi beetemamu nga babiri bagamba nti akalulu kandisaziddwamu, naye abaali basingako obungi bagamba nti ebirumira byalimu, naye tekasaanye kusazibwamu. Era ne ate aka 2021 mukulu Kyagulanyi mwe yali
kajja mu kaseera ka covid yes nga bataddewo ebiragiro ebigaana okukola enkuŋŋaana kaakati n'okukola procession nakinaki kaakati bano abavuganya nga balaba nti kigendereddwa kubalemesa kuba kampeyini n'olwekyo tebagondera bulungi biragiro ebyo ate ekyavaamu kwe kubaawo obukuubagano wakati w'aba security forces n'abawagizi baabwe era abantu bangi bakwatibwa ne bannamawulire nga bumanyi bangi bakugwa mu kampeyini eyo kati kano okulonda kuzze nga tuvudde mu kamyufu kwa NRM akamyufu nako tekagenda bulungi esembabule kabaddemu okusika omuguwa kuyitire nga bwowulidde Mugisha muntu ayogera mwafiramu esaidi emwankola eyo n'esaidi y'ekasande eyo abantu bayokya mu motoka n'epikipiki violence kati ekintu ekyo kireese okutya bantu bangi kakumiro abawagizi mu prime minister abawagizi nabo benyini abeesimbyewo n'abantu ba bulijjo babadde n'okutya nti olaba ebyo byaliwo mu kulonda kuno okutaali kwa bibiina naye abantu b'ekibiina ekimu naye kati tunagenda mukanaba katya ate ng'ajjukira nti waddewo ne by election ezibaddemu era obugulumbo kawempe nawa kati ndowooza ekyo kyekireese okutya nti wayinza okubaawo obusambattuko naye mukama katonda ayinza okutuyamba kubanga kakati nga bw'olabye nominations zigenze bulungi sirina gwe naawire gwakube muggo wadde kikonde tiyagasi leero ebimotoka tebisi naye nayise wali ekibuye round about nga webiri ku standby waliwo ne bempulidde ababodaboda mbo baba badde bagenze nga bagenze kulinda pulezidenti waabwe wa NUP naye poliisi nekwatako oba mukaaga ne pikipiki nnya nga onali busowanya noyo yabadde abakulembedde naye kati nga poliisi nga nti bino twabiganya ate lwaki mubikola so nga ate weewuunye kunaku mba ntambula nzija wano obawa abapoliisi abo nga bayiganya nnyo abapodaboda bazikwata nakinaki naye munange okuva jjo sinaba abapoliisi akwata bodaboda naga nti ndowooza abapodaboda ngeri basinkana poliisi yategedde nti abasajja kisaawa eno bwebakwatako oyinza okugwa omukulu yakateeka n'ensimbi mu nsawo yaabwe mu saako zaabwe basobole okukola bekulaakulanye bagobe obwavu ddala naye Robert Kyagulanyi bw'abadde ayogera agambye nti eggwanga lyandibadde lisinga nnyo weriri tekubanga Katonda yaliwo ebyobugagga bingi ebyobutonde kiki ekitakwatiddwa bulungi osuubira ye kyaga nti wano walabika tewakwatiddwa bulungi kuba oli awanze bwenzija bino ebyobugagga Katonda byeyatuwa bino tusobola okubikozesa nga ab'NUP ne tutuusa Uganda mu nsi ensuubize gye bayimba ng'ekibiina kyabwe nange nninda kulaba manifesto ye kiki kyalowooza okukola okulaba ng'akyusa embeera y'omunansi kituufu eggwanga ggagga bw'obanga olowooza ku minerals ebyobugagga Katonda byatuwa mu ttaka naki n'embeera y'ensi naki naye probably eyinza okukaanyaako ne Mugisha muntu nti eggwanga terikulaakulana oba tebeera lyavu kubanga teririna byabugagga oba lirina ebyobugagga eggwanga lirikulaakulana okusinziira ku bantu baalyo amawanga mangi agakulaakulanya tunuulira United Arab Emirates oba Qatar
nsi zikulaakulanye naye si ze zisinza amafuta mu nsi mu Buwarabu. Emirates si a leading country mu oil. Naye abantu bonna gye bettanya kati nalabye nga president agamba nti bana bavubuka bafa bagenda e Dubai. Ki ekibatwala Dubai okunoonya emirimu? Emirimu egisinga giri wano eno okusinga e Dubai. Ne ngamba kasita bakuwulidde. Naye kisinzira ku nteekateeka y'ensi y'abakulembeze b'ensi eyo engeri gyateekateekamu eggwanga gyali planningira okulaba nga eggwanga liva buli ggwanga lisobola okukulaakulana ate buli ggwanga Katonda abaako kyaliwa Katonda